tak tak de tak dit de tak jena kari mohi e darpadalanam krida gradin jale krida gradin jale jena kari mohi e darpadalanam krida gradin jale tanakiti tak krida gradin jale tanakiti tak dit de tak tak de tak dit de tak jena bhaji bhujanga e bhogani khilam padabhyam mudamuditam tanakiti tak padabhyam mudamuditam tanakiti tak dit de tak tak de tak dit de tak jena mari mahamahasura samuchakram parama lilaya lilaya tasmai Sri Karunamayaya tasmai Sri Karunamayaya tasmai Sri Karunamayaya mahate Krishnaya nitam namaha Krishnaya nitam namaha Krishnaya nitam tatta kita diti tak de kit na de tanangini na de tanangini na de tanangini tinta na de tanangini na de tanangini na de tanangini tinta na de tanangini tinta na de tanangini tinta tinta de tanangini ta tinta de tanangini ta tinta de tinta na de tanangini ta kit na de tanangini na de tanangini na de tanangini tinta na de tanangini na de tanangini na de tanangini tinta na de tanangini tinta na de tanangini tinta tinta de na de tanangini ta tinta de na de tanangini ta kit tinta de na de tanangini ta kit de tas tanangana ধরণী ধর ধারণ ধেয় পদং পরমার্থ বিদ্যা সুধনা সকরম মধুদানবদারণ দেববর
পরবাই জলোচনা Tagereta dream dream tagereta dream dream tagereta dream dream tagereta dream dream mridanga bajato noto borona sato mridanga bajato noto borona sato dheikita dhei সহস্র গোপ মিলি করত হাত তালি সহস্র গোপ মিলি করত হাত তালি থে 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 কৃপাঙ্গ উপাঙ্গ দুন্দু ভীমৃদঙ্গ কৃপাঙ্গ উপাঙ্গ দুন্দু ভীমৃদঙ্গ গাওত বাওত গোপী গণে গাওত বাওত গোপী গণে দ্রিম 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 থানা দ্রিমিকি থানা দ্রিম 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 থানা দ্রিমিকি থানা নাসে নত বড় বৃন্দাবনে ও হে বৃন্দাবনে বৃন্দাবনে কিত কিত tagereta dream dream tagereta dream dream tagereta dream dream tagereta dream dream mridanga bajato noto borona sato mridanga bajato noto borona sato dheikita dhei সহস্র গোপ মিলি করত হাত তালি সহস্র গোপ মিলি করত হাত তালি থে 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 কৃপাঙ্গ উপাঙ্গ দুন্দু বিমৃদঙ্গ কৃপাঙ্গ উপাঙ্গ দুন্দু বিমৃদঙ্গ গাওত বাওত গোপী গণে গাওত বাওত গোপী গণে দ্রিম 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 থানা দ্রিমিকি থানা দ্রিম 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 থানা দ্রিমিকি থানা নাসে নত বড় বৃন্দাবনে ও হে বৃন্দাবনে বৃন্দাবনে সর্বে ভবন্তু সুখিনা सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शांति ओम शांति 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 धन्यवाद बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति थी एटी আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে Boro নৃত্য Bardi Sekla is a popular folk dance of the Boro people performed to welcome the monsoon rains. This dance form glorifies the goddess of wind and water. The rainy season is the harbinger of new life to the parched earth with the onset of paddy cultivation, rice being the staple diet of the Boro people. This will be followed by Bohathanka, a song of the Boro people commemorating imperial monarchs and valiant warriors of the past. Today's performance expresses a Boro lady's nostalgia of village life centered around agriculture and
household activities in a historical context. Let us enjoy this performance.
ধন্যবাদ बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी আমাৰ কাৰ্যসূচীত এবাৰ আছে ডিমাসা সকলৰ দুটি আকৰ্ষণীয় নৃত্য Baidima is a traditional folk dance of the Dimasa people performed by young boys and girls during the harvest festival Busudima It includes several regional variations of the dance all rendered to the accompaniment of songs called Nagasa Jaurere and Baidima Baimajai, a traditional folk dance of the Dimasa people, is performed by young ladies holding plates in both hands. This used to be a welcome dance performed upon the return of the Dimasa king to his kingdom, victorious in battle. The dance is rendered to the accompaniment of KHOURANG drums and muri, a small and shrill flute. आइए आनंद लेते हैं इस प्रस्तुति का
Thank you. Hope you have enjoyed the performance. Our next presentation is Jogoko Sunday Sunday, a Brajavali recreation of Bissor Sunday Sunday, one of the masterpieces of Kolaguru Bishnu Prasad Rabha, a revered figure in the socio-cultural history of Assam. This recreation is an attempt to showcase the rich cultural heritage of Assam and to inspire the people to fortify the Assamese identity. Let us enjoy Jogoko Sunday Sunday, a dance recital in Hotria and creative style. Ahok, nrityoti upobhog koru. যদা হি সমজাই উছল নিহৰ হ'ব নিকৰুণ নিকাৰ নিকিঞ্চন ভঞ্জব গাৱলো গাথা হামো জগবন্দ বিষ্ণুৰ ভাৱন কৈলো প্ৰণিপাত তোমাৰ স্মৰণে অৰ্পি এহি গুণঞ্চ জগক সন্ধি সন্ধে মহামহদানন্দে নাচতু নাচাত মোহর দেউ নাচ জগক সন্ধি সন্ধে মহামহদানন্দে নাচত নাচাত মোহর দেউ নাচ বন্দন সত্য যুভ শরণ কমল পূজয় অধবরত পহাই নাহিয়ে তমুময় তব যিনি জ্যোতি জালিয়ারসি অধবরত পহাই নাহিয়ে তমময় তব যিনি জ্যোতি বুলুক দেউলয় জ্ঞানক দীপিত আলাক শিখান সতু অসিত আন্ধারি বিসুরি অসিত আন্ধারি বিসুরি পুলকিত রঙ্গে বন্দন সত্য যুভ যতহি বন্দে তিৰি শৰণ কমল পূজয় জগক সন্ধি সন্ধি মহামহদানন্দই নাচত নাচাত মোহর দেউ নাচ সন্ত ভঙ্গিমাই পুষ্কল বনিতা সেৱে সেৱে হালৈ হাঁহি ভূতল বিকশা সাদিত শোভনা ধৰণ কৈত সুঘ্ৰাণ গন্ধে বন্দন সত্য যুভ যতহি বন্দে শরণ কমল
निर्मल पूजय जगक सन्धि सन्धि महामहोदानन्दयी नासतु नासत मोहर देव नास जगक सन्धि सन्धि महामहोदानन्दे नासतु नासत मोहर देव नास नासत मोहर देव नास नासत मोहर देव नास Thanks to all the artists. Hope you have enjoyed the delightful performance. We would now be presenting Gumrag Soman, a community dance of the Missings, performed to awaken the sleeping Mother Earth to make the soil productive. Ali Aye Legang is the sowing festival of the Missing community that marks the beginning of the growing season. During this period, they perform Gumrag Soman, a community merrymaking by way of dancing and singing. आइए आनंद लेते हैं इस प्रस्तुति का. এইটো ইয়াত থাকিব নহয় অকণমান পিছুৱাই যাওক বছ
kai membir ko dakto bok membir ko adem sina ngodak aro Thank you. এইবাৰ আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে ৰাভাসকলৰ সাথাৰ নৃত্য. The Sathar dance is performed by the youths of the Rabha community in the spring season when there is romance in the air and the youths are seeking to find their life companions. The Sathar songs are actually exquisite love songs. Let us enjoy this performance. Hur sơi
katha muni ki dong sale nangi katha muni ki dong sale ame tunga jamcha re ame tunga jamcha bosor bidan ribi dong rang pachi bua bosor bidan ribi dong rang pachi bua nangi katha muni ki dong sale nangi katha muni ki dong sale ame tunga jamcha re ame tunga jamcha Hurusoi grimini to moina na thorange kringa grimini to moina na thorange kringa nangi kurang na dongan sale nangi kurang na dongan sale deha golai renga re deha golai renga grimini to moina na thorange kringa grimini to moina na thorange nangi kurang na dongan sale nangi kurang na dongan sale deha golai renga re deha golai renga Urse munang munang tabo bayo sona mandai munang munang tabo bayo sona mandai hari handar sok dongan sale hari handar sok dongan sale ribangi kapai re ribangi kapa munang munang tabo bayo sona mandai munang munang tabo bayo sona mandai hari handar sok dongan sale hari handar sok dongan sale ribangi kapai re ribangi kapa Hurusoi bai koni chika hati chingi badang pronga bai koni chika hati chingi badang pronga rakunagi tasir masale rakunagi tasir masale sakai mili pronga re sakai mili pronga bai koni chika hati chingi badang pronga bai koni chika hati chingi badang pronga rakunagi tasir masale rakunagi tasir masale sakai mili pronga re sakai mili pronga hurusoi buisak lang rereng dongan jet lang rekia buisak lang rereng dongan jet lang rekia dorai gabur mon bijam sale dorai gabur mon bijam sale kakai kakai biya re kakai kakai biya buisak lang rereng dongan jet lang
thanks to all the artists for the beautiful performance. Now the artists would perform a dance on the song Desh Rangila. This song is an ode to the cultural diversity of India. A multitude of diverse communities, religious groups, and states with their distinctive cultures lend their unique flavors to the Indian nation in a shared bond of brotherhood and unity. Let us enjoy this performance. That was indeed a beautiful performance. Excellencies, ladies and gentlemen, there would be a brief introduction of the dignitaries from the Worldwide Commonwealth Parliamentary Association fraternity. At the outset, we would felicitate Shri Om Birla, Honorable Speaker, Lok Sabha and Chairperson, Commonwealth Parliamentary Association, India Region.
Thank you. We would now felicitate members of the Commonwealth Parliamentary Association Executive Committee. We would start off with Honorable Ian Little Granger, Chairperson CPA Executive Committee, United Kingdom. Thank you. Now we would felicitate Shri Harivansh, Honorable Deputy Chairman, Rajya Sabha. We would now felicitate Honorable Osei K. Mensah Bonsu, Vice Chairperson, CPA Executive Committee, Ghana. Thank you. We would now felicitate Honorable Joseph Osei Owosu, Alternate Vice President, CPA Executive Committee, Ghana. Thank you. We would now felicitate Honorable Shamsul Iskandar Muhammad Akin, Treasurer, CPA Executive Committee, Malaysia Federal. Now we would felicitate Joy Bosch, Honorable Speaker, Small Branch Chairperson, Australia Capital Territory. Thank you. We would now felicitate Honorable Dr. Benson Makali Mulu, Africa Regional Representative, Kenya. Thank you. We would now felicitate Dr. Abbas Bondu, Honorable Speaker, Africa Regional Representative, Sierra Leone. Thank you. We would now felicitate Honorable Dr. Christopher Kalila, Africa Regional Representative, Zambia. Thank you. We would now felicitate Author Holder, Honorable Speaker, Caribbean, Americas and Atlantic Regional Representative, Barbados. Thank you. We would now felicitate Honorable Bio Chuan Lim, Southeast Asia Regional Representative, Singapore. We would now felicitate Anurag Sharma, India Regional Representative, India. Thank you. We would now felicitate Srimati Ritu Khanduri Bhushan, India Regional Representative. I think she's not there. We would now felicitate the dignitaries of Commonwealth Parliamentary Association, India Region. We would start off with Shri Avdesh Narayan Singh, Acting Chairman, Bihar Vidhan Parishad. Are you there, sir? Okay. We would now felicitate Shri Basavaraja Shivalingappa Horatti, Chairman, Karnataka Legislative Council. Thank you. We would now felicitate Shri Ramraje Nayak Nimbalkar, Chairman Pro Tem, Maharashtra Legislative Council. We would now felicitate Shri Gutha Sukender Reddy, Chairman, Telangana Legislative Council. We would now felicitate Shri Pasang Dorji Sona, Speaker, Arunachal Pradesh Legislative Assembly. We would now felicitate Shri Vijay Kumar Sinha, Speaker, Bihar Vidhan Sabha. Thank you. We would now felicitate Shri Ram Nivas Goyal, Speaker, Delhi Vidhan Sabha.
We would now felicitate Shri Ramesh Tavadkar, Speaker, Goa Legislative Assembly. We would now felicitate Srimati Nibaben Acharya, Speaker, Gujarat Legislative Assembly. Thank you. We would now felicitate Shri Gyan Chand Gupta, Speaker, Haryana Vidhan Sabha. We would now felicitate Shri Vishweshwar Hegde Kageri, Speaker, Karnataka Legislative Assembly. Thank you. Now we would felicitate Shri M.B. Rajesh, Speaker, Kerala Legislative Assembly. We would now felicitate Shri Girish Gautam, Speaker, Madhya Pradesh Vidhan Sabha. We would now felicitate Narhari Sitaram Zirwal, Acting Speaker, Maharashtra Legislative Assembly. We would now felicitate Shri Mitba Lingdo, Speaker, Meghalaya Legislative Assembly. We would now felicitate Shri Lalrin Liane Silo, Speaker, Mizoram Legislative Assembly. We would now felicitate Shri Sharingan Longkumair, Speaker, Nagaland Legislative Assembly. We would now felicitate Dr. Suja Narayana Patro, Speaker, Odisha Legislative Assembly. Thank you. We would now felicitate Shri R. Selvam, Speaker, Puducherry Legislative Assembly. Thank you. We would now felicitate Sardar Kultar Singh Sadhwan, Speaker, Punjab Vidhan Sabha. We would now felicitate Shri C.P. Joshi, Speaker, Rajasthan Vidhan Sabha. Thank you. We would now felicitate Shri Pocharam Srinivas Reddy, Speaker, Telangana Legislative Assembly. We would now felicitate Shri Ratan Chakraborty, Speaker, Tripura Legislative Assembly. We would now like to felicitate Shri Satish Mahana, Speaker, Uttar Pradesh Vidhan Sabha. Thank you. We would now felicitate Shri Biman Bandyopadhyay, Speaker, West Bengal Legislative Assembly. We would now felicitate Dr. Srimati Nilam Divakar Gorhe, Deputy Chairman, Maharashtra Legislative Council. We would now felicitate Shri Maheshwar Hazari, Deputy Speaker, Bihar Vidhan Sabha. We would now felicitate Srimati Rakhi Birla, Deputy Speaker, Delhi Vidhan Sabha. We would now felicitate Shri Subhash Uttam Phal Desai, Deputy Speaker, Goa Legislative Assembly. Now we would felicitate Shri Ranbir Singh Gangwa, Deputy Secretary, Haryana Vidhan Sabha. We would now felicitate Shri Timothy D. Shira, Deputy Speaker, Meghalaya Legislative Assembly. Thank you. We would now felicitate Shri E.R. Lalriyawama, Deputy Speaker, Mizoram Legislative Assembly. Thank you. We would now felicitate Shri Rajinikanth Singh, Deputy Speaker, Odisha Legislative Assembly.
We would now felicitate Sri Perumal Rajavelus, Deputy Speaker, Puducherry Legislative Assembly. We would now felicitate Sri T. Padma Rao, Deputy Speaker, Telangana Legislative Assembly. We would now felicitate Dr. Ashish Banerjee, Deputy Speaker, West Bengal Legislative Assembly. We would now felicitate Sri Rakesh Sinha, MP, Rajya Sabha. Now felicitate Srimati Sunita Duggal, MP, Lok Sabha and Chairperson, Commonwealth Women Parliamentarian, CPA, India Region. Thank you. We would now felicitate Srimati Queen Oja, MP, Lok Sabha, Delegate from India Region, CPA. We would now felicitate Sri Pallab Loson Das, MP, Lok Sabha, Delegate from India Region, CPA. We would now felicitate Stephen Twigg, Secretary General, CPA. We would now felicitate Sri Utpal Kumar Singh, Secretary General, Lok Sabha. Thank you. And we would now like to felicitate Sri P.C. Modi, Secretary General, Rajya Sabha. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, we are delighted to have amongst us Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, whose vision and foresight has been the guiding light for the organizers of this event. He has been the moving force without whose initiative this event would not have seen the light of the day. Thank you so much, sir. Can we have a round of applause, please? Thank you so much. We are also honored to have with us the Honorable Speaker of Assam Legislative Assembly, Shri Biswajit Doemari, who has personally spearheaded the efforts and worked tirelessly to make this event a grand success. Thank you so much, sir. I'd request all our esteemed guests to kindly come to the dais for a group photograph. I'd request all our esteemed guests to kindly come up to the stage. I'd request all the Executive Committee members to kindly come up to the stage for the group photograph. I'll request all the esteemed speakers also please come to the dais for the photograph. And all the dignitaries present here.
I request all our esteemed guests on the dais to kindly take their seats in the auditorium. We would now like to make this evening more special for you with a short video presentation of your journey here to our beautiful land during this year's Executive Committee meeting hosted by Commonwealth Parliamentary Association, Assam State Branch, Commonwealth Parliamentary Association, India Region. We would like to make this evening more special for you with a short video presentation of your journey here to our beautiful land during this year's Executive Committee meeting hosted by Commonwealth Parliamentary Association, Assam State Branch, Commonwealth Parliamentary Association, India Region. Assam Legislative Assembly and Assam State Branch, CPA India Region, welcomes delegates to the CPA Mid-Year Exco Meeting 2022. The Commonwealth Parliamentary Association is one of the Commonwealth's oldest organizations. Started in 1911 with a mere 6 members, the Commonwealth Parliamentary Association today is the second largest platform for the World Parliament. The association later expanded to 180 branches. Parliaments of 53 nations are its members as of date. The number of national and federal legislators in CPA is 180. The aim is to honor the essence of democratic growth to its optimum level. The attempt is to exhibit the Assam Legislative Assembly and the Assam State CPA branch before the world platform in the most lively manner. We aim to represent Assam as a comprehensive experience through these 2 conferences taken together. It is a pleasure for us to cherish CPA through these international and national activities during the Assam Legislative Assembly's 85th Foundation Day celebration month. CPA members visit to Paneri Ethnic Village. Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla's visit to Assam Legislative Assembly during the winter session of 2021. The Assam Legislative Assembly came into being on April 7, 1937. In 1972, the government of Assam decided to shift the capital to Dispur, Guwahati. The first seating of the budget session of the Assam Legislative Assembly was held on 16th of March 1973. It has a total of 126 members. The
The Assam Legislative Assembly is also a member of the Commonwealth Parliamentary Association. CPA Assam State Branch is honored to hold the event in Guwahati, where representatives from 53 countries covering the 9 regions world over are participants. Apart from hosting the coordinating committee meeting and orientation meeting, a couple of tours to showcase the magnificent rich heritage of handloom and tea are also organized. Shri Om Birla, Honorable Speaker of Lok Sabha, ceremonially inaugurated the function. Glimpses of Assam's history and culture. Narkasura, the founding ruler of Bhauma dynasty of PRAG Jyotisha. Stone house of Maibong during the time of Kachari kingdom. Architectural structure of Tejpur during the time of Banasur. The Ronghor, a 2-storied building that once served as the royal sports pavilion where Ahom kings and nobles were spectators and kings. The Karenghor, one of the grandest examples of Ahom architecture. Lasit Borphukon, a commander and Borphukon in the Ahom kingdom, known for his leadership in the 1671 Battle of Saraighat. Ambubachi Mela, one of the biggest congregations of eastern India. It is the most important festival of the Kamaikha temple and is celebrated in the month of June every year. Bihu dance, the folk dance of the Assamese people. Bagorumba dance, the most attractive dance of the Boro community. Muga silk, the natural golden thread silk which is exclusively found only in Assam. Tea estates of Assam. The tea industry in Assam is about 172 years old and plays a very useful part in the national economy. One-horned rhino. Assam is home to the largest population of one-horned rhinos in India. Famous Holi festival of Assam. Holi celebration is known as Dol Utsav in Assam's Borpeta Satra. The Assam Legislative Assembly will always be proud of an event that happened for the first time in the country. We hope you enjoyed the presentation. Have a wonderful evening ahead. Thank you. এতিয়া আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছো বিহু নৃত্য. The Bihu dance is an indigenous folk dance from Assam and takes its name from the spring festival called Bohag or Rongali Bihu, which celebrates the onset of the Assamese New Year. The Bihu dance is an integral part of the Assamese culture and rejoices in the seasonal spirit, celebrating fertility and passion. Traditionally, local farming communities performed the dance outdoors. With the annual Bihu celebrations just a few days away, here is for you a flavor of the festive spirit. Hello. Hey. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello.
Hello, hello. Hello, hello. Hello, sir. Hello. Oh, hey, neighbor. Idiyo এই প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ ঐ বসন্ত কাল আহিলে ঐ কুলি কেতেকীয়ে উলগা নে ঐ মা ইহায়ো ঐ ধুলে গৰজিলে ঐ পেপাই লহৰ তুলি লে ঐ বিহু বিহু লাগিছে গা
মাতে ও খুনবিৰিনা যামেনো পথাৰলে ঘায়ৈ খুনবিৰিনা কান্ধতে ঐ নাঙলখন মূৰতে ভগা জাপি লৈ ভূঞেনো ৰুবলৈ ও খুনবিৰিনা যাবানো পথাৰলৈ ঘায়ৈ খুনবিৰিনা মনৰ কথা দিমে গৈ মনৰ কথা দিমে গৈ কুয়ে খুনবিৰিনা বেজাৰ নকৰিবা মনো না ভাঙিবা দেহিও আখাৰ চাকি জ্বলিব মোৰে ভগা প্ৰজাতি লৈ বৰে নৈ বালি চাপৰিত চৰে চাকৈ চকুৱা চৰে চাকৈ চকুৱা উৰে নোজোৰে পাতি খায়েনো খামুকৰে খায়েনো খামুক তোমাৰ হাতত তুলি দিম তোমাৰ হাতত তুলি দিম বুলি এজাৰ ফুলিলে নাচনি ঐ কুদং পথাৰ কিনাৰত কুদং পথাৰ কিনাৰত হৈ মনোৰনীয়া নাচনি ঐ কপৌ ফুলা বতৰত কপৌ ফুলা বতৰত ঘাঁহৰ পাতে ঘুগুৰিয়াই ঢোলৰ মাতে গুমে গুমাই পেপাতি ডিঙিয়াই পেপাতি ডিঙিয়াই মাতে পেপাতি ডিঙিয়াই পেপাতি ডিঙিয়াই মাতে ধলে দেখি জানৈ কাৱৈ মাছ কাণেৰে উজালে বিলৰে দুৰাতি জানৈ ৰঙতে মতলীয়া কৰিলে গাঁৱৰে জীয়াৰী লখিমী বোৱাৰী জানৈ নাচিবলৈ ধৰিলে ও দেহ মায়ৈ বিহু আমাৰ বাপতি খাওঁ দেহ মায়ৈ বিহু আমাৰ বাপতি বিহু আমাৰ বাপতি খাওঁ বিহু আমাৰ বাপতি বিহু আমাৰ বাপতি খাওঁ বিহু আমাৰ বাপতি বিহু আমাৰ বাপতি খাওঁ ইদিহিও বৰলুইত
rongile oi fene futukare oi tupai por mari le oi hihu ihayo ahoi rongili oi ahoi pomi lioi oi palehi bohagor bihu That was quite an enlivening performance. Thank you. We would now present a delightful instrumental rendition of Boro, Assamese, Hindi, and Nepali songs. Let us enjoy this performance.
In just a short while, we will be presenting a delightful instrumental rendition of Boro, Assamese, Hindi and Nepali songs.
That was indeed a very beautiful performance. Thanks to all our esteemed artists. We would now conclude the day's performances with an item called Gumrag Soman, a community dance of the Missings performed to awaken the sleeping Mother Earth to make the soil productive. Alia Elegang is the sowing festival of the Missing community that marks the beginning of the growing season. During this period, they perform Gumrag Soman, a community merrymaking by way of dancing and singing. Let us enjoy this performance. এইটো উল্টা হৈছে এইটো মোৰ আছিলে
Okay na? Okay. Ranu kay? Ranu kay? Okay. ইয়াতো দিব লাগিছিলে হ'ব ঠিক আছে কণ্ট্ৰল কৰিবি দেই
poda sekai membir ko dak tok bok membir ko adam sina sina ngoda That was indeed a delightful performance. Thank you so much. This concludes the cultural performances for the day. We will have some exquisite cultural performances tomorrow evening as well. Hope to see you all then. Good night. Shubh Ratri.
जगावे आणि म्हणूनच या दिव्याला साक्षी ठेवून दीप प्रज्वलन करावे. सर्व मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन होत आहे. Now I request Honorable Chief Guest and all the dignitaries to have their seat on the dais. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी मंचावर येऊन स्थान ग्रहण करावे. Our today's chief guest, Honorable Dr. Uma Ahuja Madam, President of the Smiles Foundation, Honorable Dr. Dheeraj Ahuja Sir, Founder of the Smiles Foundation, Chairman Shri Sunil Redekar Sir, Ex-Chairman Shri K.N. Shirkhande Sir, Director Shri Rajendra Borade Sir, Director Shri Dinesh Misal Sir, Internal Auditor Shri Donkar Sir, HM of Secondary Junior College Shri Shivaji Mari Sir, HM of Primary Section Mrs. Manisha Mulik Madam, Supervisor of Pre-Primary English Medium Mrs. Asmita Salgar Madam, all and Supervisor of Junior College Wabre Sir, all my parents, teachers, my students, my teaching and non-teaching staff, I welcome you all on the annual function of prize distribution ceremony of pre-primary English and semi-English section. With the blessings of Lord Ganesha, let's start our program with the prayer song. As the light destroys darkness, in the same way knowledge destroys ignorance. We all bow to Ma Saraswati. May she have her blessings upon us. I call upon our girls
to sing a prayer song. हीच अमुची प्रार्थना अन हेच अमुचे मागणे. हीच अमुची प्रार्थना अन हेच अमुचे मागणे. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच अमुची प्रार्थना अन हेच अमुचे मागणे. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच अमुची प्रार्थना. धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे. धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे. एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगू दे. अन पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच अमुची प्रार्थना. भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी. भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी. सूर्य सत्याचा उद्या उगवेल आहे खातरी. तोवरी देई आम्हाला काजव्यांचे जागणे. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच अमुची प्रार्थना. लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले. लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले. पाऊले चालो पुढे जे थांबले ते संपले. हे तरा जो श्वास आता तो पुन्हा ना लाभणे. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच अमुची प्रार्थना. Please give them a huge round of applause. Very nice girls. Now we will welcome our today's guest and all our dignitaries by welcome song. या कार्यक्रमाला येऊन आपण केले मोठे मन. तुम्हीच आहात आमचे खरे धन. या कार्यक्रमाला येऊन आपण केले मोठे मन. तुम्हीच आहात आमचे खरे धन. तुमच्या स्वागताचे आले आता ते क्षण. तुमच्या स्वागताचे आले आता ते क्षण. Now I call upon our girls for the welcome song.
स्वागतं 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 कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों के सरताज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों के सरताज है देव की भांति पूजन करे आज हम देव की भांति पूजन करे आज हम स्वागतं 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 मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी करते हैं तुमको समर्पित सुमन आज हम करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम स्वागतं 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 मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम स्वागतं 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 Please clap them. Our small kids also, they have welcomed our guests. Please clap them. Now I request our supervisor, Mrs. Asmita Salga, to introduce our chief guest. A very warm good morning to one and all present here. As you know, today we all gather here to celebrate prize distribution ceremony of pre-primary section. Today, we are very fortunate to have special guests among us. Please put your hands together for Dr. Dheeraj Ahuja and Dr. Uma Ahuja. They are the founders of Smiles Foundation, a NGO which look after underprivileged people and try to bring smile on their faces. Dr. Uma Ahuja has done Master in Commerce from Bombay University with specialization in marketing and finance. She is the president of Smiles Foundation. She is associated with women empowerment, child education and welfare.
And Dr. Dheeraj Ahuja is a founder of Smiles Foundation. He is an esteemed and visionary entrepreneur as well as charismatic leader, an excellent humanitarian and compassionate philanthropist. When the COVID-19 hit the nation, they continued their journey without considering their own safety and risk associated. They stepped out to support the mass adversely people. They also continued providing essential things during the pandemic situation. For their consistent efforts of the society, many prestigious titles were showered upon them, such as Pravasi Ratna 2021, Times Interact Award for Achievers 2020, Police Mitra Award, Time Grouper Pioneers Award, Humanitarian Service 2020, the Economics Time Icon in 2020-21, and many more. Here I would like to specially mention that there is no boundaries to their work. I feel very glad to announce that they provided free access to the Byju's app for 15,000 students of our institution, which really helps to boost the knowledge of our students and will achieve success in nearby future. Sir and Madam, we really appreciate your kind and supportive nature. Thank you for being a part of our institution and for donating your prestigious time for us. Please give them a big round of applause once again. Now I request our chairman, Shri Sunil Redekar sir, to felicitate Dr. Uma Ahuja. Next, I request our Vice Chairman, Shri Subhash Jirge sir, to felicitate Dr. Dheeraj Ahuja. Now I call upon Mrs. Suvarna Misal Madam for the further announcement. नमस्कार. आजच्या आपल्या पारितोषिक वितरण समारंभासाठी
आमच्या संस्थेचे पुणे विद्यार्थीगृह संस्थेचे कार्याध्यक्ष, आमचे मार्गदर्शक आणि नेहमी नाविन्याची कल्पकतेची आस असलेले आसामचे माननीय कार्याध्यक्ष सुनील रेडेकर सर यांचा सत्कार माजी कार्याध्यक्ष माननीय शिरकांडे सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे. उपकार्याध्यक्ष माननीय सुभाष जिरगे सर यांच्या अनुभवाचा आम्हाला नेहमीच उपयोग होत असतो. माननीय शिरकांडे सरांनी त्यांचा सत्कार करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. सर नेहमीच आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थिती दाखवतात. आमच्या नेरूळ शाखेचे आधारस्तंभ संस्थेचे माजी कार्याध्यक्ष माननीय प्राचार्य कृष्णाजी शिरकांडे सर यांचा सत्कार कार्याध्यक्ष रेडेकर सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. आम्हाला नेहमीच उपयोग होतो, ज्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला खूप महत्त्वाचं असतं आणि आमच्या प्रत्येक नेरूळ शाळेच्या कार्यक्रमात प्रत्येक नवीन काही गोष्टी असतात त्यामध्ये सरांचं मार्गदर्शन असतं. आमचे संस्थेचे संचालक माननीय राजेंद्र बोराडे सर यांचा सत्कार शिरकांडे सरांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. ऑडिटर माननीय श्री तुकाराम दौंडकर सर यांचा सत्कार माननीय शिरकांडे सरांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. अतिशय मधुर वाणी आणि कोणतीही गोष्ट अतिशय सुंदरपणे समजावून सांगण्याची सरांकडे कला आहे. संस्थेचे संचालक माननीय दिनेश मिसाळ सर यांचाही सत्कार आजचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर धीरज अहुजा यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. माध्यमिक व ज्युनियर कॉलेजचे मुख्याध्यापक माननीय श्री शिवाजी माळी सर अतिशय अनुभवी संयमी व्यक्तिमत्व यांचाही सत्कार डॉक्टर धीरज अहुजा यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. माळी सर असं एकमेव व्यक्तिमत्व आहे की त्यांनी संस्थेच्या प्रत्येक विभागामध्ये म्हणजे प्रत्येक शाखेमध्ये कार्य केलेले असं अनुभवी व्यक्तिमत्व आहे. माध्यमिक इंग्रजी विभागाच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती श्रीजा नायर मॅडम यांचा सत्कार डॉक्टर उमा आहुजा मॅडम यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. विद्यार्थीप्रिय मुख्याध्यापक शिक्षक अशा आमच्या श्रीजा मॅडम यांचा सत्कार डॉक्टर उमा आहुजा करत आहेत. प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका श्री
श्रीमती मनीषा मुळीक मॅडम यांचाही सत्कार डॉक्टर उमा आहुजा यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. विद्यार्थी प्रिय शिक्षक, पूर्व प्राथमिक इंग्रजी विभागाच्या पर्यवेक्षिका अस्मिता सलगर मॅडम यांचाही सत्कार डॉक्टर उमा आहुजा यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. सतत नाविन्याचा ध्यास असलेला आणि प्रत्येक गोष्ट अचूक होण्यात त्यांचा ध्यास असतो अशा आमच्या अस्मिता मॅडम यांचा सत्कार होत आहे. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. ज्युनियर कॉलेजचे पर्यवेक्षक माननीय श्री सुजय वाबळे सर यांचा सत्कार डॉक्टर धीरज आहुजा यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. I request our chief guest, Dr. Uma Ahuja, to felicitate our HM, Suwana Misal Madam. सर्व मान्यवरांचा सत्कार झालेला आहे. So now I request our director Shri Misal sir for the introduction of our institution. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर उमा आहुजा आणि डॉक्टर धीरज आहुजा, संस्थेचे कार्याध्यक्ष आदरणीय रेडेकर सर, उपकार्याध्यक्ष सुभाष जिरगे सर, संस्थेचे माजी कार्याध्यक्ष म्हणजे आमच्या सर्वांचे, आपल्या सर्वांचेच म्हणता येईल, आदरणीय सन्माननीय गुरुवर्य, आम्हा सर्वांचे गुरुवर्य असे प्राचार्य सिरकांडे सर, माझे गुरुबंधू संचालक आदरणीय बोराडे सर, संस्थेचे सल्लागार आणि इंटरनल ऑडिटर तुकाराम दौंडकर सर, सर्व विभागाचे मुख्याध्यापक माळी सर, श्रीजा मॅडम, मनीषा मॅडम, सुवर्णा मिसाळ मॅडम, पर्यवेक्षिका अस्मिता सलगर मॅडम आणि ज्युनियर कॉलेजचे पर्यवेक्षक सुजय वाबळे सर, सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि आमच्या सर्वांचे चिमुकले असे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी बंधू आणि भगिनींनो, आपणास माहीत आहे गेली 2 वर्ष आपण कोरोना महामारीमध्ये आपण 4 भिंतीतून शिक्षण घेत होतो आणि एक ऑनलाईन शिक्षण, एक वेगळं माध्यम आपल्या समोर आलं. या शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांना वेगळ्या पद्धतीचा परिणाम दिसून आला. यामध्ये अनेक अडचणी, जे विद्यार्थी ज्यांच्याकडं काही साधनं नव्हती शिक्षणाची, त्यांच्यावरती वेगळ्या पद्धतीचा परिणाम दिसून आला. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, अनेकांचे कामधंदे बंद झाले. वेगवेगळ्या परिस्थितींना आपण संकटांना सामोरे होऊन आज या ठिकाणी एक नवीन वर्षाची सुरुवात, परवाच आपण चैत्र शुद्ध प्रतिपदा या दिवशी आपण केलेली आहे. याच नवीन वर्षाची सुरुवात होत असताना महाराष्ट्र शासनाने आपल्याला निर्बंध मुक्त जीवन जगण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व निर्बंध हटवून, परंतु आपण काळजी घेऊन हे पुढचं आपलं भविष्य घडवायचं आहे. त्याच अनुषंगाने आज आम्ही आपल्या विद्यार्थ्यांना जे 2 वर्ष ज्यांचं पाठीवरती कौतुकाची थाप आपण प्रत्यक्षात देऊ शकत नव्हतो, ते आज देण्याचा आजचा हा सोहळा, पारितोषिक वितरण सोहळा, विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणं हे तर
आमचं शिक्षणाचं मुख्य ध्येय. या ध्येयाला अनुसरून 1909 साली कुलगुरू दादासाहेब केतकर यांच्या प्रेरणेने पुणे अनाथ विद्यार्थी गृहाची स्थापना झाली. त्यानंतर 1969 साली या संस्थेचं नामांतर पुणे विद्यार्थीगृह असं करून गरीब गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय करण्याची आणि त्यांना पालन आणि संवर्धन करण्याची सोय संस्थेमध्ये केली जाते. गुरुवर्य अण्णासाहेब खैर यांनी शिक्षणासाठी केलेली मेहनत आजही आम्हा सर्वांना खूप प्रेरणादायी वाटते. आज महाराष्ट्र शासन किंवा भारत सरकार स्किल बेस्ड एज्युकेशन आपल्या माध्यमामध्ये या ठिकाणी उपलब्ध करून देत आहे. याचीच मुहूर्तमेढ 100 वर्षापूर्वी आपल्या संस्थेमध्ये रोवली होती. विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या कार्यकुशलतेप्रमाणे त्याच्यामध्ये स्कूटर दुरुस्ती असेल, शाई बनवणे असेल, इलेक्ट्रिकलचा व्यवसाय असेल, त्याच्यामध्ये आपण छोटे छोटे स्मॉल स्केल स्किल शिकून त्यातून आपण स्वतःच्या पायावरती उभा राहण्याच्या दृष्टिकोनातून संस्थेमध्ये शिक्षण देण्यास सुरुवात झाली. आज संस्थेमध्ये पुण्यामध्ये आणि नाशिकला 2 ठिकाणी वसतिगृह आहेत. कोरोनाचे काही निर्बंध हटल्यानंतर त्या ठिकाणी सुद्धा विद्यार्थी आम्ही त्या ठिकाणी प्रवेश देऊन त्यांची पूर्ण सोय पहिल्या क्षमतेप्रमाणे विद्यार्थ्यांची सोय केलेली आहे. आम्ही जवळजवळ मोफत सोय विद्यार्थ्यांची वसतिगृहामध्ये करतो. पुण्यामध्ये 150 विद्यार्थ्यांची आणि नाशिकमध्ये 150 विद्यार्थ्यांची मोफत राहण्याची शिक्षणाची सोय केली जाते. त्याचबरोबर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये लहान मुलापासून म्हणजे मुक्तांगण बालरंजन केंद्र आहे. लहान मुलांच्या कलागुणानुसार आणि उच्च विद्याविभूषित असं PhD पर्यंतचं शिक्षण म्हणजे नर्सरी ते PhD पर्यंतचं शिक्षण पूर्ण आपल्या संस्थेत दिलं जातं. याचा आम्हा सर्वांना सार्थ अभिमान आहे. याच अनुषंगाने आपणास मी आज खास करून सांगू इच्छितो, आमच्याकडे शतायू भवन जे वृद्धाश्रम आहे ते वृद्धाश्रमसुद्धा आपल्या संस्थेमार्फत चालवलं जातं आणि त्याचा आज वर्धापन दिन आहे. मी सन्माननीय कार्याध्यक्ष सर्व संस्था पदाधिकारी यांना आज या वर्धापन दिनानिमित्त आमच्या सर्वांच्या वतीने सदिच्छा आणि शुभेच्छा देतो. सर, आपण जे संस्थेमध्ये राहून हे आपण कार्य केलेले आहे. आम्ही जे सर्व संचालक मंडळी किंवा पदाधिकारी आहोत या संस्थेचे माजी विद्यार्थी आहोत. आमचे गुरुवर्य शिरकांडे सर हे सुद्धा संस्थेमध्ये पुण्यामध्ये राहून वसतिगृहामध्ये राहून शिक्षण घेऊन या संस्थेमध्ये कार्य करून घाटकोपर आणि नेरूळ या शाखांची अतिशय चांगल्या पद्धतीने नावलौकिक प्राप्त करून दिलेलं आहे. आज हे जे काय आपण या ठिकाणी ही वास्तू पाहतो, या ठिकाणची जी शिस्त पाहतो, ही संपूर्ण शिस्त आदरणीय प्राचार्य शिरकांडे सर यांनी करून ठेवलेली आहे. आणि आजही त्यांचं बारीक लक्ष असतं की कोणत्याही गोष्टीवरती कोणतीही एखादी पॉलिसी इम्प्लिमेंट करायची असेल तर त्यासाठी सरांनी आम्हाला नेहमी सतत मार्गदर्शन असतं. त्याचबरोबर ही शाखा निर्माण करण्यामध्ये ज्यांचा खारीचा वाटा, सिंहाचा वाटा म्हणता येईल असे स्वर्गीय डॉक्टर शंकर पांडुरंग किंजवडेकर सर, ज्यांच्या प्रेरणेने ह्या शाखेची निर्मिती झाली. की सरांनी ज्यावेळेला नेरूळमध्ये वास्तव्यास आले त्यावेळेस ठरवलं की नेरूळमध्ये सुद्धा आपल्या संस्थेची शाखा असावी, आपलं विद्यादानाचं कार्य नेरूळ परिसरामध्ये व्हावं. या दृष्टिकोनातून हा विचार संस्थेमध्ये शिरकांडे सरांकडे मांडला आणि त्याला अनुसरून सरांनी त्याला होकार देऊन सकारात्मक प्रतिसाद देऊन सिडकोकडून हा भूखंड घेऊन अल्पावधीत या वास्तूचं निर्मिती करून लगेच 18 जून 2001 साली या शाखेची स्थापना झाली. सुरुवातीला 30 विद्यार्थ्यांचे सुरुवातीपासून 30 विद्यार्थ्यांचं ॲडमिशन झालं होतं. आज या ठिकाणी जवळजवळ 2500 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
या ठिकाणी आम्ही नुसतं शिक्षण देत नाही, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हा साधला जातो. त्यामध्ये खेळाच्या बाबत असू द्या, इतरही आणखी शालाबाह्य स्पर्धा असतील, यामध्ये आमचे विद्यार्थी नक्कीच यश मिळवतात. याचं सर्वांचं फलित म्हणजे तुम्हाला माहीत आहे, गेली 18 वर्ष आपण 10वीचा निकाल 100% लावतो. त्याचबरोबर 12वीचाही निकाल 100%च्या आसपास आहे. त्याच्याच अनुषंगाने जी महाराष्ट्र शासनातर्फे स्कॉलरशिप परीक्षा घेतली जाते, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, आता सध्या ती 5वी आणि 8वीला आहे. यामध्येही आपण नव्या मुंबईमध्ये आपल्या सर्व विभागातून मिळून नव्या मुंबईमध्ये एकमेव अशी आपली शाळा आहे की जी जास्तीत जास्त विद्यार्थी आपल्या या विद्यालयातून गुणवत्ता यादीमध्ये झळकतात. यामध्ये आमचे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचा सहभाग आणि पालकांचा हातभार हे मनपूर्वक मी या ठिकाणी नमूद करतो आणि आपल्या सर्वांचं कौतुक करतो. आज या प्रसन्न आणि चैतन्यमय वातावरणामध्ये आपण पारितोषिक वितरण करत असताना काहीच दिवसापूर्वी आजचे जे प्रमुख अतिथी आहेत यांची बातमी मी एका वर्तमानपत्रामध्ये वाचली. नवराष्ट्र खास उल्लेख करण्यासारखी बाब आहे की बातमी ही काय असते. आपण नेहमी पेपर वाचतो, पण पेपर वाचत असताना एखादी बातमी काय बनून जात असते हे आपल्याला नंतर ते समजतं. पण वाचन ही कला ही असावी. आपल्या शैक्षणिक पाठ्यपुस्तकातलं असेल किंवा पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरील वाचन हे असावं. या अनुषंगाने वर्तमानपत्र वाचत असताना सरांची बातमी, स्माईल फाउंडेशनची बातमी की ज्यांनी पोलिसांच्या विद्यार्थ्यांकरिता बायजूस हे ॲप त्यांनी मोफत दिलं गेलं. आणि त्या बातमीमध्ये असं होतं की एका ठिकाणी संधी म्हणून लिहिलेलं होतं, पण एखादा शब्द कसा असतो पहा, संधी. त्या संधीचं मध्ये आपण संधीचं आपण त्याचं रूपांतर कोणत्या स्वरूपात सुवर्णाक्षरामध्ये करू शकतो, सुवर्ण संधीमध्ये करू शकतो. हे त्यातून मी लगेच पत्रकार मित्र आमचे सिद्धेश प्रधान सर यांना फोन केला आणि सांगितलं की सर, आम्हाला आहूजा सर आणि आहूजा मॅडम यांच्याशी बोलायचं आहे, त्यांच्याशी वार्ता करायचं आहे की तुम्ही आमच्या संस्थेसाठी, संस्थेतल्या विद्यार्थ्यांसाठी काय करू शकता, हे आम्हाला त्यांच्याशी बोलायचं आहे. तर कोणताही विलंब न लावता सिद्धेश प्रधान सर यांनी मॅडमशी कॉन्टॅक्ट केला आणि लगेच आम्ही तुम्हाला भेटायला येतो असं. आणि एक अतिशय कमी अवधीमध्ये त्यांनी आपल्या सर्वांना इयत्ता 4थी पासून ते 12वीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना आपल्या संस्थेतील जेवढे 4थी ते 12वीपर्यंतचे जेवढे शिक्षक विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सुद्धा बायजूस हे ॲप याची जर किंमत आज मार्केटमध्ये पाहिली तर पर इयर 70 ते 80 हजार आहे. असं 3 वर्ष मोफत हे बायजूस ॲप आपल्या सर्वांना दिलं जाणार. खूप खूप त्यांचं या ठिकाणी कौतुक आहे. आणि हे सर्व एकदम कोणतेही त्यांना अतिशय हे नम्रपणे त्यांनी हे आपल्या सर्वांना दिलेलं आहे की कोणत्याही अपेक्षा, कोणत्याही मान सन्मान हे न करता, म्हणजे एवढे असे साधे सरळ आणि नम्र व्यक्तिमत्व. खरं तर मी माझ्या जीवनामध्ये असे काही व्यक्ती भेटतात, त्यातील हे दाम्पत्य आहे. मी सर मॅडम आपलं मी पुनश्च एकदा संस्थेतर्फे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना ऑलरेडी दिलेलं आहे, इतरही शाखातल्या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना ते दिलं जाणार आहे. तर या ठिकाणी काही हायस्कूलचे विद्यार्थी आहेत, प्रायमरीचे विद्यार्थी आहेत, त्यांना माहीत असेल की तुम्ही जर ते ॲक्टिव्ह केलं असेल तर अतिशय खूप चांगलं आणि व्यवस्थित असं तुम्हाला शिकण्यायोग्य असं बायजूस ॲप जे नामांकित असं आपल्या इंडियामधलं ॲप आहे ते आपल्या सर्वांसाठी त्यांनी पुरवलेलं आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस मिळणार आहे त्या सर्वांचं तर मी कौतुक करतोच, परंतु ज्यांना मिळालेलं नाही आहे त्यांनी सुद्धा पुढील वर्षी नव्या उमेदीने, जिद्दीने सहभाग घेऊन तुम्ही ते बक्षीस प्राप्त करावं यासाठी मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आणि सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. चांगलं उत्तम आरोग्य लाभो याच सदिच्छा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
Thank you, sir. Whenever the program such as annual function, gathering, seminars, या prize distribution functions are held, we have an eminent personality who guide us and advise us. So today we have a versatile personality to encourage our small kids. I request our today's chief guest, Dr. Uma Ahuja Madam, to express her views. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर को मेरा प्रणाम, और आप सभी टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, पेरेंट्स और बच्चे, अ वेरी वार्म वेलकम। एंड आज जैसे कह रहे थे सर, जो हमारी मुलाकात हुई है वो एक चांस की बात है, और हम ये मतलब ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल के अंतर्गत हम जो है सभी बच्चों को एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप जैसे लोग जो जैसे कहते हैं माँ सरस्वती आपके यहाँ पर वास करती है, एजुकेशन इज़ द फ्यूचर, ये मेरा मानना है। आई होप आई एम ऑडिबल। बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि एकेडमिक्स के साथ साथ बाकी चीज़ें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप जो भी करते हैं एकदम पैशनेटली करें। स्माइल्स फाउंडेशन की तरफ से जो है हम आज तक ठीक है ओके, स्माइल्स फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो आज तक जो है हमने चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से हमने देखा है, और स्पेशली कोविड के समय पर वी हैव रीच्ड 1,75,000 फैमिलीज़। और जब कोविड ने जो है हमें बहुत कुछ सिखा दिया, ऑफ कोर्स हम हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ सीखते हैं, पर कोविड ने जो है हमारा पूरा काया पलट कर दिया है, और हमने रियलाइज़ किया है कि एजुकेशन इज़ द फ्यूचर। जो बच्चे अच्छे से पढ़ लिखते हैं और उनके माता पिता जो है उनको आगे देखना चाहते हैं, गोइंग फॉरवर्ड एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं ये है कि जिस समय पे आए हैं यहाँ पर और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त है, तो मैं चाहती हूँ कि हम आगे इसी कार्यक्रम पर फोकस करें। एंड आई एम ट्रूली हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड कि आपने हमें यहाँ पर बुला के सम्मान किया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Yes, thank you, madam. Now I request Dr. Dheeraj Ahuja sir to say few words and guide our students. आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। एंड दो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट आई थिंक आई स्टिक टू द राष्ट्र भाषा, दैट इज़ हिंदी, कि सबकी समझ में आए। यहाँ पे जो है सबको हम सबका नमस्कार। पहले जो है गुरु जी को पहले नमस्कार, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, प्लीज़ बेयर विथ मी। और बाकी सभी को, सारे टीचर्स को, आप सभी को बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। जितना शॉर्ट रख सकूं उतना ज़्यादा अच्छा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी सालों से काम करते आए हैं, और हमारे बारे में जब लिखा गया तो ये आपकी संस्था तक पहुंच पाया। उसके साथ ही जो है हम ITBP, इंडियन आर्मी, BSF के साथ भी काम कर रहे हैं, और हाल ही में जो है BSF के साथ भी एक बड़ा सा फंक्शन किया था अमृतसर में लास्ट वीक, जो मैराथन था वहाँ पे। तो उनके बच्चे जो बॉर्डर पे रहते हैं,
जितने भी जवान हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, उनका ये सौभाग्य नहीं होता कि उनके परिवार उनके साथ समय बिता पाए। और हम उनके साथ भी जो है बैजूस और बाकी के भी जो है चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। और वही चीज़ हम आपके भी स्कूलों में पहुंचाना चाहते हैं। एक हर बच्चा जो है हमें नई चीज़ सिखाता है, आप लोगों के वजह से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आप सारी टीचर्स जितनी मेहनत करती हैं, हमने देखा है कि इवन ड्यूरिंग पैंडमिक घर से बैठ के भी बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रही थी। बच्चे जो है खेलना चाह रहे थे, बट तभी भी आप लोग पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि उनका जो है भविष्य खराब ना हो। हमारा ये प्रयास एजुकेशन फॉर ऑल आज इसलिए महत्व है क्योंकि ये डिजिटल है। यहाँ पे जो है हम बैजूस की तरफ से पहुँच पा रहे हैं लोगों तक। ये प्रीमियम ऐप है और हमें खुशी है कि हम आपके संस्था के साथ जुड़ पाए हैं। और बच्चे जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, पार्टिसिपेट कर पाएँ। कंपटीशन आगे चल के तो बच्चे वैसे ही करते ही हैं, बट ज़रूरी नहीं है कंपटीशन करना। हर बच्चे में अलग अलग गुण है, वो ज़रूर अव्वल आएंगे। आज जितने भी बच्चों को यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है उनको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी चल के जैसे मिसाल साहब ने कहा, वो भी उनको आगे भी दूसरे बच्चों को भी प्रयास करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। आज के दिन ये वापस घोषणा करना चाहूँगा कि जो हमने आपके इंस्टीट्यूट के साथ मिलके 12वीं के बाद जो बच्चों के लिए हमने प्रपोज़ किया है कि 12वीं के बाद भी होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा हम अपनी तरफ से फ्री में देना चाहेंगे बच्चों के लिए। बच्चों को एम्प्लॉयमेंट की चिंता रहती है कि मेरा भविष्य क्या होगा अगर मैं ये कोर्स करता हूँ। उनको जो है 5 स्टार होटल्स जो बाकी के होटल्स हैं वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट आपके साथ होते हुए उनको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। डिग्री कोर्स के लिए लर्न एंड लर्न बोथ वेज वो भी ऑप्शन दिए जाएंगे कि अगर वो डिग्री 3 साल का उसके बाद करना चाहेंगे। देयर आर अदर BBA कोर्सेज, वी आर ऑल्सो टाइंग अप विद अदर इंस्टीट्यूट्स टू प्रोवाइड इंजीनियरिंग कोर्सेज, मैनेजमेंट कोर्सेज, जो हम चाहेंगे कि आपके इंस्टीट्यूट में भी दिए जाए। जितना हो सकेगा उतना हम चाहेंगे कि वो फ्री में करवाया जाए, क्योंकि आज की परेशानी हमके पेरेंट्स और बच्चों की हम देख सकते हैं। एंड वी डेफिनेटली वांट टू मेक अ डिफरेंस। ये सब आप लोगों के वजह से है, हम भी आप ही के वजह से हैं। आप हैं तो हम हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir. Now I request our chairman, Shri Sunil Gedekar, sir, to express his views. नमस्कार। विद्याभवन नेरूळ नवी मुंबई येथील वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभासाठी आपण सर्वजण जमलेलो आहोत। आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले मुख्य अतिथी डॉक्टर उमा आहुजा आणि डॉक्टर धीरज आहुजा सर, या शाखेचे संचालक ज्यांनी उत्तम अशी संस्थेची माहिती या ठिकाणी प्रस्तुत केली, असे श्रीयुत दिनेश मिसाळ सर, संस्थेचे उपकार्याध्यक्ष आणि माजी कार्याध्यक्ष श्रीयुत सुभाष जिरगे सर, संस्थेचे संचालक आणि माजी कोषाध्यक्ष
घाटकोपर शाखेचे विभाग प्रमुख माननीय श्री राजेंद्र बोराडे सर, संस्थेचे माजी कार्याध्यक्ष आणि घाटकोपर शाखेचा आणि नेरूळ शाखेचा पूर्णपणे कायापालट करणारे आमचे सर्वांचे गुरुवर्य आदरणीय श्रीयुत श्रीकांडे सर, संस्थेचे हिशोब तपासनीस आणि माजी विद्यार्थी श्रीयुत तुकाराम दौंडकर सर, दोन्ही विभागाचे मुख्याध्यापक इंग्रजी आणि मराठी माध्यमाचे, तसेच सर्व शिक्षक वृंद की ज्यांनी पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये सुद्धा सर्व विद्यार्थ्यांशी कनेक्ट होते आणि पूर्ण शाळेचं जे काही काम आहे ते 2 वर्षामध्ये घरी राहून खूप चांगल्या पद्धतीने पार पाडलेलं आहे, असे सर्व शिक्षकेतर खरं तर ह्या सर्व शिक्षकांचं मला संस्थेच्या वतीने कौतुक करायचं आहे की आम्ही बऱ्याच वेळेला व्हिडिओच्या माध्यमातून बघत होतो की नेरूळ शाखेच्या ज्या विद्यार्थ्यांसाठी हे शिक्षक कशा पद्धतीने काम करत आहेत. त्यामुळे खरंच मी संस्थेच्या वतीने ह्या सर्व शिक्षकांचं मनापासून कौतुक करतो की जेणेकरून हे विद्यार्थी आपले दुरावले तर नाही पाहिजेत, संस्थेशी एकनिष्ठ राहिले पाहिजेत आणि त्यांचं शिक्षण जे आहे अखंडपणे चालू राहिलं पाहिजे, याची पूर्ण खबरदारी ह्या सर्व शिक्षक मंडळींनी घेतली. या शाखेमध्ये उपस्थित असलेले शिक्षकेतर कर्मचारी आणि सर्व चिमुकले विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ह्या चिमुकल्यांना 2 वर्षाच्या काळामध्ये चांगल्या प्रकारे आधार देणारे मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले सर्व पालक यांचं मी मनापासून कौतुक करतो. कारण 2 वर्षामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना शाळेचा काही सहवास लाभलेला नव्हता, या सर्व चिमुकल्यांचे आई बाबा हेच शिक्षक होते. त्यांनी खरं तर ह्या 2 वर्षामध्ये मिळवलेले जे काही गुण असतील किंवा चांगल्या पद्धतीने त्यांनी जे काही काम केलेलं असेल त्या कामाची पोचपावती म्हणून आज आपण पारितोषिक वितरण सोहळा साजरा करतोय. मला असं वाटतं की 2 वर्षानंतर पहिल्यांदाच आपण एकत्र मुक्त वातावरणामध्ये आणि पट्टी तोंडावरनं काढलेल्या अवस्थेमध्ये हा कार्यक्रम साजरा करतोय. मला प्रकर्षाने नेरूळ शाखेचा जो काही विकास केलेला आहे त्या डॉक्टरांची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांच्याशिवाय हा पहिला कार्यक्रम करत आहोत. यापुढे खूप कार्यक्रम होतील, परंतु त्यांची अनुपस्थिती ही प्रकर्षाने जाणवते. आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मगाशी मिसाळ सरांनी उल्लेख केला त्याप्रमाणे आहुजा डॉक्टर आणि मिसेस उमा आहुजा यांनी संस्थेवरती प्रेम दाखवून संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी जवळजवळ 15,000 विद्यार्थ्यांसाठी बायजूस सॉफ्टवेअर किंवा त्याचं ॲप्लिकेशन हे संस्थेत दिलेलं आहे. त्याबद्दल मी संस्थेच्या वतीने आपल्या दोघांचेही मनापासून धन्यवाद देतो आणि आभार मानतो. खरं तर प्रत्येकाकडे काहीतरी गुण असतो, ह्या गुणाचं अवलोकन केलं पाहिजे. मला असं वाटतं की दातृत्वाचा जो काही गुणधर्म आहे या दाम्पत्याकडे आहे. आपण कोणासाठी तरी काही केलं पाहिजे ही एक भावना खूप मोठी आहे.
त्यांच्या फाउंडेशनचं नावच असं आहे की स्माइल्स फाउंडेशन. म्हणजे एखाद्याच्या चेहऱ्यावरती हसू निर्माण करण्याचं जे काही कार्य आहे हे मोठं कार्य यांच्या फाउंडेशनच्या मार्फत होत असतं. बऱ्याच वेळेला वेगवेगळ्या माध्यमातून स्माईल फाउंडेशनची बऱ्यापैकी माहिती ऑलरेडी होती, परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला ते मदत करतील याची कल्पना नव्हती. याबद्दल पुन्हा एकदा मी त्यांचे धन्यवाद मानतो. यापुढे काही ॲप्लिकेशन्स अजूनही देण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे. त्या पद्धतीने आमचे विद्यार्थी ह्या ॲप्लिकेशनचा चांगला उपयोगही करतील आणि पुढे देणाऱ्या ॲप्लिकेशनचा सुद्धा चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून नक्कीच समाजाच्या दृष्टीने त्याचा उपयोग आमचे विद्यार्थीही करतील. विशेषतः आत्ता थोडा उशीर झालेला आहे या कार्यक्रमाला आणि सर्व बालचमू जे आहेत ते आपल्याला मिळणाऱ्या पारितोषिकाचा त्याच्यासाठी ते वाट बघत आहेत, एकंदरीत चेहऱ्यावरून दिसतंय. तसेच पालकही थोडेसे आतुरलेले दिसत आहेत की आपल्या पाल्याला केव्हा बक्षीस मिळणार आहे. आपला फार वेळ न घेता बायजूसच्या ॲप्लिकेशनच्या बाबतीमध्ये एक सॉफ्टवेअरशी रिलेटेड संस्थेशील एक किस्सा किंवा एक उदाहरण म्हणून सांगावंसं वाटतं. फार वेळ आपला मी घेणार नाही. आहुजा सर, आमची तळेगाव अंजनेरीमध्ये आदिवासी भागामध्ये एक शाखा आहे. आपल्याला शहरामध्ये आपण राहत असतो तर आपल्याला सगळ्या सोयीसुविधा पालकांच्या माध्यमातून, शाळेच्या माध्यमातून उपलब्ध होत असतात. खरं तर असाही काही भाग असतो की डोंगराळ भाग आहे, आदिवासी भाग आहे, तिथे काही दळणवळणाची साधनं नाही आहेत. नेहमीचं रोजचं शिक्षणसुद्धा व्यवस्थितपणे मिळू शकत नाही. अशा भागामध्ये सुद्धा विद्यार्थी आपले चांगल्या पद्धतीने शिक्षण घेत असतात. आपण सर्वजण मोबाईल वापरतो, तर मोबाईल वापरताना आपल्याला कोणी शिकवलेलं नाही आहे की हा मोबाईल अशा पद्धतीने वापरायचा. प्रत्येकाने विकत घेतला मोबाईल की आपण ते वापरायला सुरुवात करतो. त्याच पद्धतीने जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे इथे जे बसलेले पालक आहेत ते सुद्धा मोबाईल वापरत असतील आणि गुगलमध्ये जाऊन आपण काहीतरी सर्च करत असतो दरवेळेला. तर हे ज्या वेळेला सर्चिंग करत असतो त्यावेळेला बरेचसे इलिटरेट पालक आहेत किंवा जे व्यक्ती आहेत की ज्याला इंग्रजी माहीत नाही, अशा व्यक्तींसाठी आपण काय करतो तर मराठीमध्ये त्याची कन्व्हर्जन करतो आणि आपल्याला हवी असलेली माहिती त्या पद्धतीने ती शोधायचा प्रयत्न करत असतो. आपल्याकडे म्हण आहे की गरज ही शोधाची जननी आहे. त्याच पद्धतीने गुगलवरती मराठीचा शोध कोणी लावला असेल याचा जर आपण विचार केला तर आपल्याकडचे जे काही आदिवासी भागामधले शाळेमधले जे विद्यार्थी आहेत, सुनील खांडबहाले म्हणून, तर त्यांनी हा शोध लावलेला आहे. हे कित्येक जणांना माहिती नसेल तर त्यांनी जगाच्या पाठीवरती त्यांचं नाव कोरून ठेवलेलं आहे. हे मला सांगायला जास्त अभिमान वाटतो आणि आनंद वाटतो की आमच्या पुणे विद्यार्थीगृहाच्या एका विद्यार्थ्यांनी जागतिक स्तरावरचं अशा पद्धतीचं संशोधन केलेलं आहे. मला वाटतं की आमच्याकडचे जे काही विद्यार्थी आहेत ते आपलं ॲप वापरून अशाच पद्धतीचं कुठलं तरी ॲप्लिकेशन तरी नक्की करतील की जेणेकरून सर्व समाजाला त्याचा उपयोग होईल आणि नक्की जगातामध्ये कुठेतरी नाव काढतील. असे आमचे सगळे पुणे विद्यार्थीगृहाचे विद्यार्थी आहेत. आपण करीत असलेल्या दानधर्माचा आणि जो काही ॲप्लिकेशन संस्थेस उपलब्ध करून दिलं आहे त्याबद्दल धन्यवाद देतो. आणि पालकांना एक सूचना की या पद्धतीने जी 2 वर्षामध्ये आपण विद्यार्थ्यांच्यासाठी झटलेला आहात, अशीच प्रगती मुलांची होण्यासाठी आपण थोडंसं कॉन्ट्रीब्युशन मुलांसाठी द्यावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपला फारसा वेळ न घेता इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सर.
Now we will move towards our most awaited program. What is that program? Our prize distribution ceremony. Yes, all are waiting now? All the kids are waiting for the prize now? Yes or no? Yes. Okay, then keep silence, all of you. Please keep silence. Okay? Now our tiny tots, they are very eagerly waiting. Okay? Now I call upon Hemlata Gupta for the further announcement. Thank you, Nita Miss. Good morning, each and everyone. Here I am going to announce prize winners' names of Inter-School Shloka competition in Marathi of academic year 2021 and 22. The first prize goes to Spruva Sanjay Nalaude. Spruva Sanjay Nalaude, special prize is there for her. I request our honorable guest, Dr. Uma Ahuja, to felicitate our little champs. Ekan Sachin Gadge, second prize. Got a third prize and also he got a consolation prize in Chinmay Mission. In Sanskrit, Somya Jagannath Barik, first prize. Neha Ashok Sirsat, second prize. Swarali Ravindra Dawa, third prize. Inter-School Shloka Comedy in Sanskrit conducted by Chinmay Mission Gita Chanting 2020 and 2021. Prince Prasanna Kamble got a consolation prize. Got a consolation prize. Now I'm going to start with nursery. Drushti Gori, first prize in bead race, first prize in ball in the basket, second prize in drawing competition, third in running race, third in hurdle race. Give him a big round of applause. Chitrakshi Pardesi, first in drawing competition, first in story, first in recitation, second in bead race, third in ball in the basket. Give her a big round of applause. Parents, please encourage our children here. Parth Joshi, first in shloka competition, first in ball in the basket, second in recitation competition. Parth Joshi. Shavik Sharma, first in fancy dress, third
drawing. Shloka, second in story, second in ball in the basket, third in recitation. Give her also a big round of applause. Parents, go on clapping. Om Lokhande, second in ball in the basket, second in hurdle race, third in bead race. First in running race. Anuj Kutir, first in bead race. Second in fancy dress, third in shloka competition. Ishwari More, second in running race, second in hurdle race. Race. Nirvan Kamble, third in fancy dress, third in ball in the basket. Race. Thank you, ma'am. Now I request our honorable guest, Dr. Dheeraj Ahuja, to felicitate our tiny tots of Junior KGA. Neha Ashok Sirsat, first in running recitation competition, first in shloka, first in bottle relay. Gandhi Snehal Cholkar, first in drawing competition, first in ball in the basket, second in recitation competition. Madhura Sanjay Borkar, first in hurdle race, second in bottle relay, third in storytelling, third in fancy dress competition. Parents, please give them a big round of applause. Devan Ajay Gunjar, first in storytelling competition, first in bottle relay race.
competition. First in fancy dress competition, third in shloka competition. Ayush Sanjay Sahani, first in hurdle race. Shubhra Rajendra Shelar, first in running race. Second in fancy dress competition, second in ball in the basket. Anjali Ramdas Mane, second in hurdle race, second in ball in the basket. Second in running race, third in recitation competition. Yug Atul Bhatmare, second in shloka competition. Riyan Yogesh Sawant, second in storytelling competition. Second in hurdle race. Aro Gulab Wagh, second in bottle race. Trisha Deepak More, second in running race. Third in drawing competition. Pratikshit Vikram Chawda, third in running race. Shiva Meghnad Patil, third in hurdle race. Bottle relay race. Parents, please go on clapping. Please encourage our tiny tots. Om Krishna Garge, third in ball in the basket. Aradhya Shrikant Salve, third in running race. Kavya Mangesh Dumal, third in hurdle race. Sai Ganesh Kadam, third in bottle relay. Sia Ganesh Jaiswal, third in ball in the basket. Now I request our chairman, Redika sir, to felicitate our little champs of Junior KGB. Devan Sandeep Kamgar, first in shloka competition, second in recitation competition, third in drawing competition, second in ball in the basket. Parents, give him a big round of applause. Bharat Anil Patil, first in fancy dress, second storytelling competition, third in recitation competition. Sarvari Raviraj Dovale, first ball in the basket,
second drawing competition, second shloka competition. Drawing competition. Shreyash Mahesh Chandeka, first in hurdle race, third in running race. Yash Ramdas Misal, first in running race. Swara Nitin Bhavkar, first in hurdle race. Swara Nitin Bhavkar, first in hurdle race. Swara. Snehal Deepak Yadav, first in bottle relay race. Shaurya Mahesh Bhosle, second in running race. Shrutuja Shyam Mate, second in running race. Raghav Rajendra Dog, second in hurdle race. Tanuj Vaibhav Sawan, second in bottle relay. Kavya Randir Zori, second in hurdle race. Parents, please go on clapping. Please encourage our children. Chania Sachin Shinde, second in bottle relay. Spandan Naveen Bhagat, second in shloka competition, third in storytelling competition. Parents, please don't stop clapping. Clap hands. Amol Patil, third in fancy dress, third in hurdle race. Kavya Vikas Sonavne, third in running race.
हर्षद पंकज वांगड़े, थर्ड इन बॉटल रिले। आराध्या बाबूलाल चंदोरा, थर्ड इन बॉटल रिले। सक्षम सागर मंगुटकर, थर्ड इन बॉल इन द बास्केट। यात्नी प्रवीण दैने, थर्ड इन बॉल इन द बास्केट। Thank you, sir. Now I request our Vice Chairman, Jirge sir, to felicitate our little champs of Senior KGA. Aradhya Dinesh Bochare, first in storytelling competition, first in recitation competition, third in shloka competition, first in bottle relay, and third in running race. Give her a big round of applause. Tanuj Devendra Patil, first in shloka competition, first in drawing competition, second in recitation competition, second in fancy dress competition. Give him also a big round of applause. Soumya Jagruti, first in fancy dress competition, second in drawing competition, second in storytelling, and third in recitation competition. Spruva Sanjana Laude, second in shloka competition, third in fancy dress competition, third in storytelling competition. Give her also a big round of applause. Parents, don't stop clapping. Vedant Alge, third in drawing competition, first in bottle relay. Vallabh Ganesh Wangde, second in running race, second in hurdle race. Sanchit Mangesh Chigne, first in hurdle race, third in running race. Parents, please don't stop clapping. Vaishnavi Suresh Dangar, first in ball in the basket, second in bottle relay. Gargi Nikhil Chakrari, first, second in hurdle race, third in ball in the basket. Shri Sagar Sonkar, first in running race. Obi Krishna Wafare, first in running race. Jivika Vandarkar, first in hurdle race. Neil Santosh Vishwas Rao, second in bottle relay. Aradhe Rajirao Chavan, second in ball in the basket. Kavya Kailash Thapre, second in ball in the basket. Rakesh Chaudhary, third in bottle relay. Ishwarlal Sutar, third in hurdle race. Juhi Bhosle, third in bottle relay. Shivanya Mankumare, third in hurdle race.
relay. Thank you, sir. Now I request our guest Dr. Uma Ahuja for felicitate our little champs again for senior KGB. Master Vivan Sachin Bhalekar, first in storytelling competition, first in fancy dress competition. Parents, please give him also a big round of applause. Miss Avni Arun Katekar, first in recitation competition, second in fancy dress competition. Miss Aradhya Ashok Borke, first in shloka competition, second in storytelling competition. Master Abhishek Sushant Shetty, first in hurdle race, second in ball in the basket. Now Naveen. Miss Shraddha Mahesh Shirke, first in running race, third in bottle relay. This will self-destruct. 5 seconds. Miss Ovi Chetna Patil, first in hurdle race, third in ball in the basket. Miss Anu Kumari Chandan Thakur, first in bottle relay, third in hurdle race. Miss Dashika Chaube, first in drawing competition. Master Vedanshu Gharat, first in running race. Master Shreyansh Pandey, first in ball in the basket. Master Shivan Krishna Gupta, first in bottle relay. Miss Sanskruti Gosalkar, first in ball in the basket. Miss Shreya Pradeep Tiwari, second in recitation competition, second in drawing competition, second in hurdle race, third in running race. Parents, please give her also a big round of applause. Miss Hiranya Rajendra Dhok, second in shloka competition, second in running race. Master Daksh Suryavanshi, second in running race, third in bottle relay. Parents, please, how many times I should say to clap hands? Please encourage our children. Sarvajna Dongre, second in bottle relay, third in drawing competition. Master Harshit Dangre, second in hurdle race. Miss Reva Yogesh Satpute, second in ball in the basket. Miss Kavya Taware, second in bottle relay. Master Lavit Pasi, third in hurdle race, third in ball in the basket. Master Ajinkya Ote, third in running race, third in recitation competition. Master Ahil Abed Sheikh, third in shloka competition. Miss Via Amol Chalke, third in fancy dress
today's competition. Thank you, ma'am. Now I call Mrs. Pratibha Air for the further announcement. थँक्यू मॅडम. आज आपण या सभागृहामध्ये उपस्थित मान्यवर, पालक व आपले बाळगोपाळ यांचे पुनश्च स्वागत करते. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 या वर्षातील पारितोषिक वितरणास आपण सुरुवात करूया. आज आपल्या इथे उपस्थित प्रमुख अतिथी सन्माननीय डॉक्टर उमा आहुजा मॅडम, अध्यक्ष स्माईल फाउंडेशन यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपल्या हस्ते बालगोपाळांचा सत्कार करावा. विशेष पारितोषिक वितरण. चिन्मय मिशन गीता पाठांतर श्लोक स्पर्धेत इयत्ता मोठा शिशु वर्गातील पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थी कुमार अद्वैत नितेश तेलंगे उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळाले त्याबद्दल त्याचे हार्दिक अभिनंदन. अद्वैत नितेश तेलंगे. कुमार प्रागवंश सुशांत नारकर उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळाले त्याचेही हार्दिक अभिनंदन. श्रावणी रवींद्र सारूप हिलाही उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळाले त्याबद्दल तिचेही हार्दिक अभिनंदन. सहशालेय स्पर्धा व क्रीडा स्पर्धा इयत्ता नर्सरी 2021-22. स्प्रिया मंगेश पवार. सहशालेय स्पर्धा चित्रकला स्पर्धा प्रथम क्रमांक, गीत गायन स्पर्धा प्रथम क्रमांक, वेशभूषा स्पर्धा प्रथम क्रमांक, क्रीडा स्पर्धा धावणे प्रथम क्रमांक. जोरदार टाळ्यांनी तिचे स्वागत करूया. अभिनंदन. कुमारी रेवती प्रदीप सकपाळ. सहशालेय स्पर्धा कथाकथन स्पर्धा प्रथम क्रमांक, वेशभूषा स्पर्धा द्वितीय क्रमांक, क्रीडा स्पर्धा प्रथम क्रमांक, बुक बॅलन्स स्पर्धा प्रथम क्रमांक. सर्व पालकांनी आपल्या बालगोपाळांचे कौतुकास्पद टाळ्यांनी जरा स्वागत करूया. सगळ्यांसाठी टाळ्या वाजवा. आपल्याच मुलासाठी नाही, सगळ्यांसाठी वाजवायचे. नेक्स्ट अथर्व बापूराव खुळे. क्रीडा स्पर्धा धावणे प्रथम क्रमांक. कविश आशिष तावडे. क्रीडा स्पर्धा बुक बॅलन्स प्रथम क्रमांक. इयत्ता छोटा शिशु निहारिका प्रबोध फडके. सहशालेय स्पर्धा गीत गायन स्पर्धा प्रथम क्रमांक, वेशभूषा स्पर्धा प्रथम क्रमांक, कथाकथन स्पर्धा द्वितीय क्रमांक. हर्षिता ऋषिकेश माने. सहशालेय स्पर्धा कथाकथन स्पर्धा प्रथम क्रमांक, गीत गायन स्पर्धा द्वितीय क्रमांक. नक्षत्रा मंगेश डाखोरे. सहशालेय स्पर्धा वेशभूषा स्पर्धा द्वितीय क्रमांक, गीत गायन स्पर्धा तृतीय क्रमांक, क्रीडा स्पर्धा धावणे प्रथम क्रमांक. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा. अभिनंदन. वेदिका अमोल फडतरे. सहशालेय स्पर्धा चित्रकला स्पर्धा द्वितीय क्रमांक, क्रीडा स्पर्धा बुक बॅलन्स स्पर्धा द्वितीय क्रमांक. कौतुकास्पद टाळ्या जोरदार वाजवा. जरा मुलांचं छान कौतुक करा. आराध्या विश्वास शिंगाडे. सहशालेय स्पर्धा कथाकथन स्पर्धा तृतीय क्रमांक, क्रीडा स्पर्धा बुक बॅलन्स स्पर्धा तृतीय क्रमांक. अद्वैत मोहन सकपाळ. चित्रकला स्पर्धा तृतीय क्रमांक. कुमार अर्णव रामदास केंजळे. वेशभूषा स्पर्धा तृतीय क्रमांक. कुमार अभिनव बापूराव शिंदे. बुक बॅलन्स प्रथम क्रमांक.
धावणे द्वितीय क्रमांक. कुमार शिवाय हनुमंत सूर्यवंशी क्रीडा स्पर्धा धावणे प्रथम क्रमांक. जोरदार अभिनंदन. टाळ्यांचा जोरदार आवाज आला पाहिजे पालकांचा. अधिरा राजेश पदक बुक बॅलन्स प्रथम क्रमांक. स्वरा महेंद्र चव्हाण धावणे द्वितीय क्रमांक. धनवीर श्रीकांत पाटील बुक बॅलन्स द्वितीय क्रमांक. शिवांश गणेश कुंभार क्रीडा स्पर्धा धावणे तृतीय क्रमांक. स्वरा किशोर जाधव धावणे तृतीय क्रमांक. ऋषी किरण खारगावकर बुक बॅलन्स तृतीय क्रमांक. प्रमुख अतिथी आपले सन्माननीय थँक्यू मॅडम. प्रमुख अतिथी सन्माननीय डॉक्टर धीरज आहुजा सर संस्थापक स्माइल फाउंडेशन यांना मी विनंती करते त्यांनी आपल्या बालगोपाळांचा गौरव करावा. काव्या किरण जाधव सहशालेय स्पर्धा गीत गायन स्पर्धा प्रथम क्रमांक. कथाकथन स्पर्धा प्रथम क्रमांक. क्रीडा स्पर्धा धावणे तृतीय क्रमांक. जोरदार टाळ्यांनी अभिनंदन करा. स्वरा हरेश्वर पानवंद चित्रकला स्पर्धा प्रथम क्रमांक. पालकांचा टाळ्यांचा आवाज कमी येतोय. जोरदार टाळ्या. श्रेष प्रशांत गोखले वेशभूषा स्पर्धा प्रथम क्रमांक. उत्कर्षा अनंता जाधव हस्ताक्षर स्पर्धा प्रथम क्रमांक. आरुषी अमोल मळेकर वेशभूषा स्पर्धा द्वितीय क्रमांक. कथाकथन स्पर्धा द्वितीय क्रमांक. गीत गायन स्पर्धा तृतीय क्रमांक. जोरदार टाळ्यांनी तिथे हार्दिक अभिनंदन. थँक्यू सर. थँक्यू. पुणे विद्यार्थी गृह संस्थेचे कार्याध्यक्ष माननीय श्री सुनील रेडेकर सर यांना मी विनंती करते त्यांनी आपल्या बालगोपाळांचा गुणगौरव करावा. ध्रुव महेश मिशाळ गीत गायन द्वितीय क्रमांक. वेशभूषा तृतीय क्रमांक. गौरवी सचिन कुंभार चित्रकला स्पर्धा द्वितीय क्रमांक. रुद्र निलेश जाधव हस्ताक्षर स्पर्धा द्वितीय क्रमांक. जय अधिकराव कदम चित्रकला स्पर्धा तृतीय क्रमांक. प्रापन सुशांत नारकर कथाकथन स्पर्धा तृतीय क्रमांक. ईश्वरी शंकर कारंडे हस्ताक्षर स्पर्धा तृतीय क्रमांक. वेद जगन्नाथ मेहेर वेशभूषा स्पर्धा उत्तेजनार्थ. पुणे विद्यार्थी गृह संस्थेचे उपकार्याध्यक्ष माननीय श्री सुभाष जिरगे सर यांना मी विनंती करते पुढील विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव करावा. श्रेयश भाऊसाहेब गायकर
धावणे प्रथम क्रमांक. शरयू किसन गुळवे धावणे प्रथम क्रमांक. पालकांचा टाळ्यांचा आवाज कमी येतोय, जोरदार टाळ्या पाहिजेत. योगीराज औदुंबर भोसले बुक बॅलन्स प्रथम क्रमांक. श्रुती अजिनाथ गर्जे बुक बॅलन्स प्रथम क्रमांक. आरव विनोद वाघ धावणे तृतीय क्रमांक. दक्षा नितीन गुंजाळकर धावणे द्वितीय क्रमांक. रुद्र विनोद मोहिते बुक बॅलन्स द्वितीय क्रमांक. संध्या सचिन पाटील बुक बॅलन्स द्वितीय क्रमांक. कैवल्य भास्कर मात्रे धावणे तृतीय क्रमांक. स्मरण सुमित पवार बुक बॅलन्स द्वितीय क्रमांक. तन्वी दिलीप धाडवे बुक बॅलन्स तृतीय क्रमांक. थँक्यू सर. ज्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस मिळाले त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. ज्यांना मिळाले नाही त्यांनी परत पुन्हा जोमाने तयारी करून पुढच्या वर्षी नक्की बक्षीस मिळवा. विनर कोई और नहीं बल्कि वही लूजर है जो हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है, हारने के बाद फिर से एक बार प्रयास करता है. थँक्यू सर. मी पुढील सूत्र हेमलता मॅडम यांना सुपूर्द करते. Thank you, Pratibha Miss. Now I request our honorable guest, Dr. Uma Ahuja, to felicitate our teacher. She got it second prize on 8th March Women's Day. Her name is Mrs. Pratibha Babu Aher. Got a second prize in Best Act of Waste competition conducted by NMMC. Give her a big round of applause. Thank you, ma'am. Now I call Preeti Miss for vote of thanks. Thank you, Hemlata Miss. Honorable Chief Guest, Dr. Uma Ahuja, President of Smiles Foundation, and Dr. Dheeraj Ahuja, Founder of Smile Foundation. All the dignitaries on the dais, HMs of all sections, my dear students, parents, teachers, and non-teaching staff, a very good afternoon to all of you. On behalf of our beloved PVG's Vidya Bhavan Pre-Primary School, I am Mrs. Preeti Dabade, honored and privileged to stand before you today to propose this vote of thanks on the occasion of prize distribution function. I extend hearty thanks to our chief guest, Dr. Uma Ahuja ma'am and Dr. Dheeraj Ahuja sir, for sharing time from busy schedule and sharing their thoughts with us. Smiles Foundation, parents like request है parents please शांत बसावे. Smiles Foundation, founded by Dr. Uma and Dr. Dheeraj Ahuja, has been known for a long time for uplifting and critical and vulnerable groups of the society. As we are aware,
They were in the forefront during COVID pandemic in supplying food and essentials to underprivileged and frontline workers. Smile Foundation has also initiated efforts in providing modern education to students by providing Byju's app to various educational institutes free of cost. Apart from 35,000 students of municipal school in Navi Mumbai, they are also providing this app in 15,000 students of our Vidya Bhavan school. Dear ma'am and sir, we are really proud of your dedication towards the upliftment and betterment of society. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I also sincerely thank Shri Sunil Redekar, sir, Shri Shubhat Jirge, sir, Shri Krishnaji Shirkande, sir, Shri Rajendra Borade, sir, and Shri Tukaram Donkar, sir, for their valuable presence. I also express gratitude to our director, Shri Dinesh Misal, sir, for his constant guidance and support in organizing these events. Thank you, sir. I also thank HMs and supervisors of all sections for their cooperation and guidance. Thank you. I sincerely thank our beloved students for wholeheartedly participating in various competitions, and also parents who encourage them for the same. Thank you, parents. Last but not the least, I sincerely thank all the teachers and non-teaching staff, sound and decorators for their continued contribution to make today's program a success. Thank you. कार्यक्रमाची सांगता आपण आता पसायदानाने करत आहोत. पसायदानासाठी सगळ्यांनी रेडी व्हावे. सगळ्यांनी पेरेंट्स, इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज कीप सायलेन्स अँड बी रेडी फॉर द पसायदान. हात जोडून सगळ्यांनी बसायची आहे, जागेवरच बसायचं आहे. ज्यांना आज गिफ्ट मिळालंय ना त्या सगळ्या मुलांनी हात जोडायचे. जोपर्यंत प्रार्थना संपत नाही तोपर्यंत डोळे उघडायचे नाहीत. मग त्यांना आणखी एक गिफ्ट मिळणार, पण ज्याचे डोळे उघडणार त्याला काही मिळणार नाही. सर्वांनी जागेवरच बसून पसायदान म्हणायचे आहे आणि शांतता पाळायची आहे. पेरेंट्स, इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज कॉपरेट. आता विश्वात्मके देवे येणे वाक्यत्मे तोषावे तोषोनि मज द्यावे पसायदा जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाडो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात वर्षते सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची अनवरत भूमंडळी भेटो तया भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणी जे गाव
सर्वसुखी पूर्ण होऊनि तिहि लोकी भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीवी विशेषी लोकी दृष्टादृष्ट विजये हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरा हा होईल दान बसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला सुखिया झाला सुखिया झाला. धन्यवाद. I request all the parents to be seated till the guest.
बोला जोंहानो पस खालि सयथि सयथि नय सयथि हाय आदामोन बे जुगालाय रांनि जुग सयथि सयथि नय सयथि हाय आदामोन बे जुगालाय रांनि जुग बेखार सेंग्राफोरखौ जोंलाय मोजां मोना आजो बर'नि गोख्रा बालन्दा मादि नोंसिनि खावलाया फाइलिर माहुरानो गिजासिगोन सोर लानो आदामोन नोंसोरखौ सोर लानो हाय गावगा फेरखो नाखो गेन्द्रामोन सेंग्रा गोसोआ नोंसोरखौ नेनानै रावनोबो होआखैमोन आगैमोन गुबुन सिख्लाफोर रायथि हरब्लाबो जायाखैमोन मोजां मोनो जों सनाफोर I love you होख्राव होख्राव होनगोन सनाफोर Do you love me जाफा जाफि गोसो थोलायलै आगैमोन बे जुगालाय मबाइल जुग जाफा जाफि गोसो थोलायलै आगैमोन बे जुगालाय मबाइल जुग बुंनो थाङोबोला जोंहानो पस खालि सयथि सयथि नय सयथि हाय आदामोन बे जुगालाय रांनि जुग सयथि सयथि नय सयथि हाय आदामोन बे जुगालाय रांनि जुग बेखार सेंग्राफोरखौ जोंलाय मोजां मोना औवा बिजौनि जिबौ गोरान बादि नोंसिनि महरालाय मुलियाव मोनलोङै मोनिया गोरान सोर लानो आदामोन नोंसोरखौ सोर लानो हाय गावगा फेरखो नाखो गेन्द्रामोन सैमा सोंनायालाय अननो रोङा आगै अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थाया आगै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाय आगै रायदावब्ला बिनिखायनाय आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाय आगै रायदावब्ला बिनिखायनाय सैमा सोंनायालाय अननो रोङा आगै अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थाया आगै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा गैया देलें समाव बिबार गावदां बायदि महराव आजां गाजा खेरानि नाङा
मास्टारखौ नाङा पियन सुकेदारफ्राथ' जुगार हरखा आरोबाव पुलिस मिलिटारिफ्राथ' मुगै जाखा गै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो लैयाखै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो सैमा सोंनायालाय अननो रोङायागै अफा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिन्जावा बेसेन थायायागै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बावदावखांनाया गैरै दावब्ला मिनिख्लायनाय आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बावदावखांनाया गैरै दावब्ला मिनिख्लायनाय नाङा नाङायागै आइजें गोनाङासो ग्रोब अरजा फैबायागै दाना हौवायासो नोंनिलाय आंगो जाबाय ओंखारनाय खानसिया हाबफिन रोङा आगै बिबार गावदाङाबो टफि पिनायागै सिख्ला बैसोआबो गोजोर नङा हिन्जावनि फिसाया मालायनि आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैराय दावब्ला मिनिख्लायनाय
सफैलायबाय बारदै सिखोला गानफब जोमफबै देलाय मालाय सफैलायबाय बारदै सिखोला गानफब जोमफबै देलाय मालाय सफैलायबाय बाजै नोंनि नोंना नावखौ जोंनो हरदो नै बाजै नोंनि नोंना नावा जोंनो बिलाइ फाग्लिया गुफुर गावदां हायलोलो बिखा फांदां जानजि सेरे रे गन्थं जंजि जित आदैया औवा मेवाइ खानाय गदां गदां नायनो मोजां मुवाबो नङा बेसादबो नङा बारि खनानिबो मैगं नङा जोंलाय लामा दथानिबो अन्थाइ नङा हिन्जाव लानोबोला सना दोनखा जोंखौ लांनोबोला साख्रि लाखा दामोन सना दोनखा जोंखौ लांनोबोला सना दोनखा बिदि नङालै आगैमोन बिदि नङा सिखोला महरा थाबाय थाया बारखोलो बारगोजोन बेसे समाय सारदों बैसागुआ बे गामि जेरैबो गाजा गोमजा गोसोनि हामा हांसा खाफालनि बेरे बासा दुखु दाहाफोरखौ सोराजे लानो माब्लाथो फोरमायबावनो सोराजे लानो फोरमायबावनो मावनाय दांनायखौ आवबा लानानै बैसागु बोथोरखौ साखि दोनगोन जोंबो गोसोनि थफ्लाखौ बुफ्रुयोब्ला दोनखारलांनोबोला माबार थौदो खारसन हैनोबोला दाबो खारसन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनाय बिदि नङा दामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनायजों बिदि नङा दामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनायजों बिदि नङा दामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन नैरोजास्नि मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा नङा दा ए
เดี๋ยวไรพบแมงคลอคลอนังงาเกยเมาจีสิเข้าไปดีเดก็ก็ในเรือจัสนี้ไม่ไทยนี้หนึ่งไรสิคลาโมบายแชนเนลนี้ล้อเรื่องคาราคาในเรือจัสนี้ไม่ไทยนี้หนึ่งเบอร์เซงราเลขาพอไรเอาไลเส้นค่าไหนค่ะมาทะลุเลยสิคลาลับจริงท้าไปกระราตะลูกไข่พาจงไข่พาขันลำใบกราให้นารีขันลำลาจันในนงมาอาเกชานพูลละไลชานพูลคาพามีปีบาระไลปีบาร์คาเลอดูนงไลให้ทุริกันตุรีนี่นึกเขาถึงกันในเรือจัสนี้ไม่ไทยนี้หนึ่งเบอร์เซงราเลขาพอไรเอาไลเส้นค่าไหนค่ะในเรือจัสนี้ไม่ไทยนี้หนึ่งไรสิคลาโมบายแชนเนลนี้ล้อเรื่องคาราคากันหนึ่งนี่ก่อนทองก็สมามาปรับเลยสิคลามมือจังนูปลามินีพลากราตามโมเราใส่ละนะกบตาตากบตาตังเลยเบอร์ข้าวเบลหอเลยเบอร์ข้าวเบลแสงกาเพอร์นี่มัดเมาพูบลีมอเตอร์การีเอาตอนไหนอยากขายาพีร์นงอับเปล่าหนึ่งไหลกาเคขายามาแล้วนัวชินละในเรือจัสนี้ไม่ไทยนี้หนึ่งใบสีคลาโมบายแชนเนลนี้ล้อเรื่องคาราคาฮัลโหลเอียร์ฉลาดเลยป่ะอ้าวมุขชัยในเรือจัสนี้ไม่ไทยนี้หนึ่งเบอร์เซงราเลขาพอไรเอาไลเส้นค่าไหนค่ะคิดดูโนหังลองเพนกันในยาตาโมไปเลยใบกลานาเนยฉันไลจริงราเดลัยพับแมงคลอคลอนังงาเกยเมาจีสิเข้าไปดีเดก็ในเรือจัสนี้ไม่ไทยนี้หนึ่งไรสิคลาโมบายแชนเนลนี้ล้อเรื่องคาราคาในเรือจัสนี้ไม่ไทยนี้หนึ่งเบอร์เซงราเลขาพอไรเอาไลเส้นค่าไหนค่ะเพื่อนเรียนเล่นจำบีจัดสิคาเลวันจะไหมBuat, बै सिख्लामोन दालां आं दाख्लै क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गाननानै गांलाब गोग्लैनाया र' फैथों बे एसे एदावनोलां सारा क'क्राझारावनो बेनि मुंखौ हिल्स जुथा होननानैसो मिथिजोबो फै खाथियाव फैल' नों एदावनायनिलां माबादि मानसिया खाब्राङा सिब्रां Hey, Pagli, Ganglap Medam. Ang dakali Kokrajaraw thangla hills, sendal ganna ganglap gugluy naya shurmun belai. Anoy
दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गानना गाहेना गांलाबो गुग्लुंनाया सोरमोन बेलाय आं नङामोनहाय फाग्ला आदा थब्रा नंगौदां आंखौ दा बुंथारनो जानला मोनला जालामला माफिया नोंखौ बुङो बयबो आदा फाग्ला हाय रोनाव बायग्रा रोनाव बायग्रा नोंखौ बुङो बयबो आदा फाग्ला हाय रोनाव बायग्रा मिथिबाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गानना गांलाबो गुग्लुंनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गानना गाहेना गांलाबो गुग्लुंनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय लाजिबाय लाजिया बहागोन नोंलाय नोंनो खाथा मुङा थाबाय नोंनि हिल सुथा नोंखौलाय सारा क'क्राझाराव मिथिनायखा आंखौ लायनो दाथ' गायखा आंखौ लायनो दाथ' गायखा दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गानना गांलाबो गुग्लुंनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गानना गाहेना गांलाबो गुग्लुंनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय नाय नोङो माथो रागासो जोंगारबायलै बिलाय रागा जोंनाङा आंबो मालायनिफ्राय खोनादोंथ' जानला मोनला दाबुं खोनानायाबो एखमबा थार जायो जामबिलाय सोर मेगनजों आंखौ बिदि फाग्लालाय बेफोरखौल' दिस्लाय नामा नों खब्राफ्रानो मानसि गिलुबाल' रागालै बिना आइजों खेलायनो नों आंखौ लायरा गादा फोजोंखां रागा जोंब्ला आं सासे फाग्लिखां मस्तानो हौवाफोरखौ बद्र होग्रा दादागिरि सेंग्राफोरखौ बैसोखौ मिथिना लाखा आं बायदि सेंग्राखौ दासि गिखा नों बायदि हिनजावखौ आंनो नाङा हाबा लाया आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गानना गांलाबो गुग्लुंनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गानना गाहेना गांलाबो गुग्लुंनाया सोरमोन दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गानना गांलाबो गुग्लुंनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गानना गाहेना गांलाबो गुग्लुंनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय नों लाजिबाय
एरायलांबाय जुजिबो बे अखाफोराव जुजिसे जुजिनानै आंलाय रावखौबो मोनाबोला गथुमनि मोजां लाव बेन्दोंजों मोदोमफुल गावखौनाव जानजियाव गासि नांनानै थैथारगोन आं हाबाब थैथारगोन आं आसिलि बिसिलि सना जरासिनि हिन्जाव मोजांखौनो मोनबायमोन आं हाबाब मोनबायमोन आं खाफालाव लिरनायब्ला मोनलायगौमोन आगोल सना आथिङाव लिरनायखाय राजिलिन उजिलिन बेरायलांबाय Pakiri dok dok pakiri guti Kong ngasih kelak sampai bakal hayai Mungkin kong semani dan belah dengan lain-lain Gesezeng gesezang dengan angin kule Guti kasih Greng greng menjenyet Jejane sonarai jejane Asili bisili sana jorasini Hinjau moizangkौनो मोनबायमोन आं हाबाब मोनबायमोन आं खाफालाव लिरनायब्ला मोनलायगौमोन आगोल सना आथिङाव लिरनायखाय राजिलिन उजिलिन बेरायलांबाय खाफालाव लिरनायब्ला मोनलायगौमोन आगोल सना आथिङाव लिरनायखाय राजिलिन उजिलिन बेरायलांबाय आथिङाव लिरनायखाय राजिलिन उजिलिन बेरायलांबाय आयै रायलायनो सथि गासैबो बिरलांजोब्बायसो खोलैया गैङमा सिसि खोला हारसाला गोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाङाखैलै आगै अमा सिसि खोला हारसाला गोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां ओइ जाम्बि खाथिं दाफै होनबासो बोरैबा गुलि गगोन इस हांसो सिलारि गावनो
गैया लांदांसो गैयालै आगै अमा सिसिखोला नोजोर होनायावनो उरायलाङो गैयालै आगै अमा सिसिखोला नोजोर होनायावनो उरायलाङो नायफिनिखौसो नोंहा गाबलायबाय जाम्बिलाय ओरैनोबा मासे मोनाखै सम गैया होमबासिन सम गैया मासिया ब्राब्रा हाबनायनि सम गैला लैयागै अमा सिसिखोला दानो सानजिउब्ला नम्बरायगोन हाबनायनि सम गैला लैयागै अमा सिसिखोला दानो सानजिउब्ला नम्बरायगोन लाजिनांगौ जाखो रायलायबाय गुमै न' गंसेल' फाय मुगैलायबाय इस्रा मासे आफा खिथामोन बियो जाम्बिनायनिफ्राय सिलायानै थाङाखैलै आगै अमा सिसिखोला हासालागोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाङाखैलै आगै अमा सिसिखोला हासालागोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाथ'दो जाम्बि गाज्रि दामोन गोसोआव मालाबा हाबफैगोन आं थादो दा थादो
गयफोर रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर मा होनदों सर रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर हाबा हुखायावबो जाखाथारला नोंसोर मावनाय दांनायावबो गैखाथारला जाबायदों नोंसोर हाथाय बाजारावल' रोंगो जागा बाजाथारदोंना नोंसोर जाबायदो नोंसोर मिनि क्लाब गामि गंसे माइनि गिदिंबायग्रा नायगोन दा नोंसोरखौ फैनायसाय नोंथां लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन लावथाय दुमब्रां लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन लेखा फरायावबो सखान्दा नोंसोर हाल खदालावबो उदाय रोंला रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन रहाय लोगोफोर लाजिखौ नांथारनोसै बिसोरखौ औ नङाबा होख्लायथारनांगौहाय बिमा बिफायाथ' जेबो बुंनोथ' हाखाथारला आदामोन गाव गावखौनो जेरैबो एक्सपार्ट साननानै लाबाय बायग्रा महर मोखाङाबो नोंसोरना एसेबो साबजाथारला लैयाखैमोन गाव गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि आखल देखायबायग्रा जाबायदो नोंसोर सेंग्रा गोरलै नायनानै रायदावबायग्रा जाबायदों नोंसोर लामा सामायाव सिख्ला गोरलै दंखायबायग्रा रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर बाथ्राफ्रावबो नोंसोरना खाब्रां सिब्रां लैयाखैफोर माथो बुंदों फाव फेसनाबो बेखौ बा बैखौ नांगां सिगां नोंसोरलाय फाग्लाफोर लोंब्ला जाब्लाल' हाबा खेराइयावल' थुगां आदामोन थांना नायब्ला हनै न' बाङानो जेरैबो सिहं फाहं नायनायसाय जाबाय थागोन नोंसोर गामिनि सिख्रि मानसिफोरजों बदावबायग्रा थाबाय थादो नोंसोर बिमा बिफानावनो थैजासिम उदां लैयाखैफोर रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर लैयाखैफोर रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर दासो लादों नोंसोर
निसायालाय गावलोआव थासान्दिला लैया गैसना माइनाव गावलोआव थासान्दिला गोसो थोलायनाय निसायालाय थैजासिम गोसो जौफेङो जोबो लैया गैसना माइनाव थैजासिम गोसो जौफेङो जोबो देग्लायनि बैसागु बोथोरावनो जायै लोङै जौ फेनानै देग्लायनि बैसागु बोथोरावनो जायै लोङै जौ फेनानै बुंथिना लानो गोसो जाबाय आंहा फोरमायना लानो बोदोर जाबाय आंहा बुंथिना लानो गोसो जाबाय आंहा फोरमायना लानो बोदोर जाबाय आंहा माइब्रा जुमायनि निसायालाय गावलोआव थासान्दिला लैया गैसना माइनाव गावलोआव थासान्दिला गोसो थोलायनाय निसायालाय थैजासिम गोसो जौफेङो जोबो लैया गैसना माइनाव थैजासिम गोसो जौफेङो जोबो गोसोनि खोथाखौ गोसोआव दोनथारलालै आगै गोसोनि खोथाखौ गोसोआव दोनथारलालै आगै सासे दिनैनो फोरमायखाबाय हावरना आंनाव थारला थुलासलै नोंनिल' सैलै आगै सना माइब्रा जुमायनि निसायालाय गावलोआव थासान्दिला लैया गैसना माइनाव गावलोआव थासान्दिला गोसो थोलायनाय निसायालाय थैजासिम गोसो जौफेङो जोबो लैया गैसना बिदियाव गैथ्रानो खेजागोन बाजों हो दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव फैसालियाव मिजिंनि गांसे खानाय
आंनि अनजालिनि गोदान बोसोरनि गोदान बोथोरनि आंगो गोरबोनि हो आंगो गोरबोनि हाय हाय दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव खौरां बिखायाव खाम दामदों नैबे बुहुमाव गोमसारफैदों खौरां बिखायाव खाम दामदों नैबे बुहुमाव गोमसारफैदों मिथिंगा सिखोलाया मोसाग्लांदों बारदै सिख्लायाबो बाजखांदों सनाथि नाराथि रुपाथि हाबा जालांबाय गावनि अनजालुजों थांनाय मागोआव हो थांनाय मागोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव दिब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै
समाजनि खान्थिखौ मानिनानै जुलि लालायनानै सानैजों संसारनि लागोन बिदै संसारनि बयजोंबो गोरोबनानै आले गोजोनै रायजोखौ जालांनि रुजुरुमु बिब्दिब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों Karnongamonब्ला जिंगाबो सिखायामोन आंलै आगै जिंगाबो सिखायामोन नोंखौसो गोसोखांदों साइकेल पाम्पसार बादि जोंनि सरकारा बेराम केन्सार बायदि स्कुल भेन्सार
गोसो नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नोंखौसो गोसोखांदों आदा नोंखौसो सिमां नुदों नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नोंखौसो गोसोखांदों आदा नोंखौसो सिमां नुदों नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नोंखौसो गोसोखांदों आदा
खौबो रायदाव जाया सिंगि मागुरखौसो आं जागोन आगै बैसो गोरलैखौसो हाबा लागोन
फै बुरिफोर बारा जागोन नामासै बोराय खानायबो गैला बुरैबो गैला बिलाइब्लाबोसो समायफिनला बोराय बिलाइब्लाबोसो समायफिनला खानायबो गैला महरबो गैला बिलाइब्लाबोसो समायफिनला बोराय बिलाइब्लाबोसो समायफिनला थारसेल होगोन आं सुना होगोन नों सिन्दुर फुनगोन बुरि होमब्लानो समायफिनगोन हाबा बोराय बेफोरबायदिखौलाय जोंबायदि बैसोआवलाय गाननानै बबाव समायफिनबावनो बोराय गोजाम बिखेरा होगोन आं थारसेल होगोन आं सना होगोन नों सिन्दुर फुनगोन बुरै होमब्लानो समायफिनगोन बुरै गोसोआलाय गानै जोमै मोसानो लुबैयो नाथाय बेफोरखौ हालिया फै 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 बुरिफोर खानाय हसारै मिनि बालायै बुरै बाजेबा बैसागु बोथोरनि रंजानो दे खेबसे दखना बबा बग्ला फायला फैला मोसानि जाथारदों बुरि दे फै 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 बुरिफोर फै बुरिफोर मोसादे बुरि मोसा मोसादे दे मोसादे मोसा जादों बुरि जाथारदों जाथारदों हाबा बोराय हाबा बोराय 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 हाबा बोराय मेंबाय नै बुरि थारसे लाबोदों नै सथासे थारसेलजों जानाय नंला बोराय नै आसान खेराबो बुरि आसान खेराजोंबो समायफिनला बोरायनि महरखौ दोनखोमानो हानाय नंला बुरै बालायै बुरै बाजेबा बैसागु बोथोरनि रंजानो दे बुरि दखना बबा बग्ला फायला फैला मोसानि जाथ'बायहाय बोराय फै 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 बुरिफोर बैसागु बैसागु दावखानो 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 हाबाब ओइ मेरला बै सासेखौ नायहरलाय सयथिबो माइसि मोजांथारब्रा समायनाथारलै आइला हाबा जानायसोलाय सोरखि जानायनि फिसा मोनलांखोब्रा गथ'लाय जादोंना जायाखैब्रा थलाय खायदाफोर नांलाबायो खोमालै साला हाबाब सोर जाखो नोंलाय सोर जाखो बारदै सिख्लासो ना आयराखिसो सोर दावलाया मोनलांलायखो नोंखौ जोंबायदि सेंग्राखौ नुवा मानो जोंलाय हिनजाव सासेखौनो मोना जाखो जों
नोंलाय हिनजाव सासेखौनो मोना जाखो मुंखौबो मिथिला बाजै बाजैया मानसि समायनाथारब्रा गथ'फोर जायाखै नंदां ने जाबायहाय फाग्लाफोर जाबाय मा बुंबावनो आंनि बाथ्राखौलाय खावसे गोथैखासो खुगाल' जें जें दानो नागिरफैसिगोनसो मुंखौ सोंदोंमोन आंनिखौ औब्रा बाबुलिहाय फाग्लाफोर बाबुलि बाम्बुलि फागोलि आखल गैयि फिसा गोनाङानो सेंग्रा खावग्लाफोरजों मोसाबायदों बाम्बुलि फागोलि आखल गैयि फिसा गोनाङानो सेंग्रा खावग्लाफोरजों मोसाफादों बाग्रांबासि मोसाफैदों आहार जानाय गथ' गारना फैदों हाबा जायै बायदि देखायथारदों हाबा जायै बायदि देखायथारदों हा बिसिखौ लाजानो गिबाय नामा ब्रा आदायालाय बैसागु जानायखौ बाजा नाङाब्रा आदा नोंबो खुरैसे लोंफैदो ना लोंनायखौ सोंदों सालानि फिसाफोर मोसौफोर बायदि फाल खारनो मोनदोंथ' साला र' नोंबायदि नङा आंलाय हौवा नोंबायदि नङा आंलाय आं गैयाब्लानो मबाइल कि मबाइल सोर फाग्लिजों रायज्लायो नोंलाय आं मोसानाया दाय जाबाय सोर फाग्लिजों रायज्लायो नोंलाय आं मोसानाया दाय जाबाय दा खमलाय आदा बाजै दा नांज्लाय दा खमलाय आदा बाजै दा नांज्लाय गोदान बोसोराव गाहाम नुवा नों दानागार आं दानागार बैसागु बोथोरखौ बरायनि फै बड'लेण्ड रायजोआव बयबो खौसेयै रंजानि 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 फै बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु लाइजाम लिरदोंना लिराखै रुमाल एरदोंना एराखै रजेनो नोंलाय अ रजेनो नोंलाय बैसागु सनाफोर बैसागु
नागिरना खौवा गाबाय दंना गैया नोंहा गोसो थोनाय अनजालि नागिरना खौवा गाबाय दंना गैया नोंहा गोसो थोनाय गला बायदि नुलायलांबाय जारौ खावलायखौ लाजियाब्ला खिन्था दे नोंनि मुंखौ एवखां सावखां दोनखादे जारौ नोंलाय खाम सिफुं लाना फैगोन मोसानो जोंलाय गांनि दखना गानदो साल आगरनि फास्राया लादो गोमो गोथां बाथ गांनि दखना गानदो साल आगरनि फास्राया लादो बारदै सिख्ला बायदि बिरबोलायदो जरा लायै लायै मोसाफैदो गानै जोमै थाखादो दे मोसानो नोंलाय बैसागुआव मोसायाब्ला बहा मोसानो बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु लाइजाम लिरदोंना लिराखै रुमाल एरदोंना एराखै रजेनो नोंलाय रजेनो नोंलाय बैसागु सनाफोर बैसागु जों बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै स्रे खाखमा गारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गोसो गोथारै नोंखौ लानानै नोंनि अननायजोंनो जुग जुग रायजो जानोखौ सानदोंमोन नाथाय ससेयावनो जौ फाग्लि होनना दुरिता बासि गारबाय साननानै रायदावामोन आगै मा मिजिं लाना बुरखायामोन रावबो लांफैयाब्ला आंखौसो नोजोर दंमोन नामा आगै आंखौसो नोजोर दंमोन समानि मायथाइया दा सिखेला बैसोआ थाबाय थायो
बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै स्रोद खाखमा गारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गैयाब्लाबो गोसो दंमोन आगै साख्रि गैयाब्लाबो हा दंमोन नोंनि गोजोननायखौ गासिबो सुफुंथारगौमोन आं आगै गासिबो सुफुंगौमोन बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै स्रोद खाखमा गारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गोसो गोथारै नोंखौ लानानै नोंनि अननायजोंनो जुग जुग रायजो जानोखौ सानदोंमोन नाथाय ससेयावनो जोबफागि होनना बुरिफ्रा बासि गारबाय बेलायाखै बेलायसो जाखै बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखै गोजानाव नायोब्ला आं गोदो नेवसिगारनाय आगै खाथियाव नायोब्ला आं सिमोन गोसो थोनाय फै फै खाथियाव फै आगै गिनानै थानो नाङा फै फै खाथियाव फै आगै गिनानै थानो नाङा बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखै नङा आंलाय खा बारसिननानै नोंखौ अरनो बैसो नङा आंलाय नोंखौ एरखांहरनो मोसा नङा आंलाय खा बारसिननानै नोंखौ अरनो बैसो नङा आंलाय नोंखौ सौख्रांहरनो फै फै खाथियाव फै आगै गिनानै थानो नाङा फै फै खाथियाव फै आगै गिनानै थानो नाङा बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो सोगोमनाया आंनो जेबो नङा आगै दमासि गिनायखौ नोंलाय गिनो नाङा सोगोम
naya angno जेबो नङा आगै दमासि गिनायखौ नोंलाय गिनो नाङा लाइजाम हरनायखौलाय बावनो दासान्दै आगै रुमाल हरनायाबो दाबोनो गोदानै दं लाइजाम हरनायखौलाय बावनो दासान्दै आगै रुमाल हरनायाबो दाबोनो गोदानै दं बेलायसो बेलाय आगै बेलायसो जाखो बेलायसो बेलाय आगै बेलायसो जाखो गोजानाव नायोब्ला आं गोदो नेवसिगारनाय आगै खाथियाव नायोब्ला आं सिमोन गोसो थोनाय फै फै खाथियाव फै आगै गिनानै खारनो नाङा फै फै खाथियाव फै आगै गिनानै खारनो नाङा बेलायसो बेलाय आगै बेलायसो जाखो बेलायसो बेलाय आगै बेलायसो जाखो बेलायसो जाखो
tinggalnya mata puji ra. Gari rasa boleh nang baik. Puji nak piting bas ngomong ini salah piting. Salah otoy pun jada. Sigaret tu bayi naya na salah mulai diri gini semua kok. Mati bak kuruni semangku boleh. Kan tak penting dalam sudut. Berkorban dua kali. Dia lah yang hero kebaca. Shahrukh Khan main dua ni salah suat. Phạt làคนนี้มาเล็บพี่เลยมาเล็บ มาเล็บราดาเดาเดียวไหน เฮ้ยให้ว่าเดาเดียวนึงมาเล็บเลยมาเล็บถึงยาวนามันมาเล็บอีที่เดาเลยเฮ้ยดูดูลา
नै बेवाइफोर दारफां बैसागु बोथोराव थांहां फैहां नै बेवाइफोर दारफां मा मावदों नों खारहां खारहां गोदो सिख्लायाव खायदा लायै लायै फानसाब्लाबो नोंखौलाय फोनांनो हाथाराखै आंलाय नोंखौलाय फोनांनो हाथाराखै बेवाइफोर सना बेवाइफोर सना 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 नोंखौ नुयोब्ला गोसोआ जायो उरां फारां मोनोब्ला बिहारि लाहां लाहां लै लाहां लाहां लै लाहां लाहां नोंनि आखाइजों संनाय माइब्रानि जौ बिदै आंनि थाखाय जागोन बेनो बेरे मोदै खुरैसे हरदो दे गुसु गोदै जौ लोंनोसै आं गुसु गोदै बेवाइफोर फलां 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 गोसोनि हांमाखौ गोसो सिङावनो दुफायहोदों सिनायनि गोसोखौ दोनथ'दो है दोनथ'दो है दोनथ'दो मुलुगनि मानसिफ्रा नोंखौ आंखौ नोजोर होगोन नोंनि आंनि मोखां गन्थङा हासो जागोन गामियाव ओंखारनो हाया जागोन जाखुंला जागोन हांगारजों थोद बेवाइफोर जाम्बि थरसो सानबाय नामा बैसागु समाव जौ खहाबनायनि जंखायदोंसो लै आंलाय बैसागु समाव बोसोर गोदाननि एदावदोंसो थोद बेवाइफोर जाम्बा थदसो सानखोनांदां नोंखौ साननानै बोरैबा बोरैबा मोनबाय मोना गिनाय लाजिनायजों गोजासु गोजासु मोनबाय मोना बैसागु समाव जौ खहाबनायनि जंखायदोंसो लै आंलाय बैसागु समाव बोसोर गोदाननि एदावदोंसो नोंखौ साननानै बोरैबा बोरैबा मोनबाय मोना गिनाय लाजिनायजों गोजासु गोजासु मोनबाय मोना बैसागु समाव जौ खहाबनायनि जंखायदोंसो लै आंलाय बैसागु समाव बोसोर गोदाननि एदावदोंसो नोंखौ साननानै बोरैबा बोरैबा मोनबाय मोना नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा हाबाब सना सिमां मोनो नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया
न'नि लांगोनायाव सना दसेनो लामायाव दसेनो बेजों दसेनो बैजों दसेनो आंजों गोरबोआव सना थायो नों आंनि थाइनै मेगननि गेजेराव नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा हाबाब ददे नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा सोरजोंबा नोंनि मिनिनाय सना हाय ददेर सना सोरजोंबा रायलायनाय सोरखौबा जंखायनाय एदावनाय नोंनि लाइमोन बैसो आखलालाय फाग्ला जाबाय नोंनि महरावलाय आंनि गोसोआलाय उरां फारा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा हाय नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नै फाग्लाफोर गोसो गोदानै जै हुस्लाफादोंलै आयौ फाग्लिफ्रा होख्लायगोनलै जोंहाबो एहे 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 हे मा बुंगारखो फावदुरालाय जेबो सिन्था दाखानाङाखै फावदुर आगैलै फावदुर नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों दुलुलुर आगै फावदुर सना फिथर माब्रै मिथिखो नोंसोरलाय जोंखौनो सानखाबाय नोंहा जोंखौनो सानखाबाय बिहामजोखा आच्छा आगैलै फावदुर नोमानो फाया आंनो होखोमायो माइब्रानि जौ बिदै
आंखौनो सानखायो बिजामादै माइब्रानि जौ बिदै आंखौनो सानखायो बिजामादै नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों बुलुलुर आगै फावदर सना फिथर दासो मिथिदों आंखौ मिथिखायो जों नोंखौ गोदाव सोराव नेबाय थागोन आंलाय नोंखौनो हाबा लागोन गोदाव सोराव नेबाय थागोन आंलाय नोंखौनो हाबा लागोन खेला मोनदां आंखौ नोंसोर खेला मोनाखै आदा आगैलै फावदर नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों बुलुलुर मा आगै फावदर सना फिथर आगै फावदर सना फिथर आगै फावदर सना फिथर आगै फावदर सना फिथर ओइ बुगब बिसि नोमा नों मा नोमा माथो बुगबखौ हाबा लानोसै नोमाखौ लागोन नोंहा आयौ नों मानो इसिबां रागा जोंखो सना नोंलाय माथो गेसाव गोफोन मानसिजों जरायबाय थायो खेमा होदोलै सना आं जरायफ्लादोंसो आं नोंखौ बेखौ गोसथोआ होनना मिथिखागौमोन खोथा जाहैबाय मा खोथा बुंना बैसागु दिनफ्राव बालायलांला नों गाज्रि मोनब्ला बुंना नों बुङाब्लासो आं बिराद गाज्रि मोनगोन आदा खोथा जाहैबाय आं नोंखौ मोजां मोनो सना मोजां मोनखायो आं थगायदोंसोदां थगायाखैलै सना नै आं खोमा खेबनानै बुंदों आइखौ मोनथारथों आरो नङाब्ला जिउ फेथिगम अरजानानै आङो थैथों आंबो थगाया आदा आंबो नोंखौ मोथो मोथो मोजां मोनखायो नै आं खोमा खेबनानै बुंदों आफाखौ मोनथारथों आरो नङाब्ला सैमा फाग्ला अरजानानै आंनो थैथों दिप दिपलालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै
जोबग्रोथोंसै जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै संसारनि खान्थिखौ मानिनानै जुलि लालायनानै सानैजों संसारनि लागोन बिदै संसारनि बयजोंबो गोरोबनानै आले गोजोनै रायजोखौ जालांनि रुसुरुमु बिब्दिब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै सैमा सोंनायालाय अननो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थायायागि देलाय मांगियाबो लेखा रोङा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला बिनिखायनाय आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाय आगैरायदावब्ला बिनिखायनाय सैमा सोंनायालाय अननो रोङा आगै अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थायायागै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा गैया देलें समाव बिबार गावदां बायदि महराव आजां गाजा खेरानि नाङा मास्टारखौ नाङा पियन सुकेदारफ्राथ' जुगार हरखा आरोबाव पुलिस मिलिटारिफ्राथ' मुगै जाखा गै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो अ लैयाखै दालाय मानिथो
रोंनाया हानो रोङा खारसननाय हिन्जावा बेसेन थायागै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा आगैलै सरथै खायनिलाय महराव बावदावखांनाया गैरै दावब्ला मिनिख्लायनाय आगैलै सरथै खायनिलाय महराव बावदावखांनाया गैरै दावब्ला मिनिख्लायनाय नाङा नाङायागै आइजें गोनाङासो ग्रोब अरजाफैबाय आगै जाना हौवायासो नोंनिलाय आंगो जाबाय ओंखारनाय खानसिया हाबफिन रोङा आगै बिबार गावदाङाबो ट्रफि पिनायागै सिख्ला बैसोआबो गोजोर नङा हिन्जावनि फिसाया मालायनि आगैलै सरथै खायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैराय दावब्ला मिनिख्लायनाय जुगालाय मबाइल जुग बुंनो थाङोब्ला
अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिन्जावा बेसेन थायायागि देलाय मांगियाबो लेखा रोङा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला बिनिखायनाय आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाय आगैरायदावब्ला बिनिखायनाय दैमा सोंनायालाय हननो रोङा आगै अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिन्जावा बेसेन थायायागै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा गैया देलें समाव बिबार गावदां बायदि महराव आजां गाजा खेरानि नाङा मास्टारखौ नाङा पियन सुकेदारफ्राथ' जुगार हरखा आरोबाव पुलिस मिलिटारिफ्राथ' मुगै जाखा गै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो लैयाखै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो दैमा सोंनायालाय हरनो रोङायागै अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिन्जावा बेसेन थायायागै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला मिनिख्लायनाय आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला मिनिख्लायनाय सना नङा रुफा नङा आइजें गोनांखौ नाङा नाङायागै आइजें गोनाङासो ग्रोब अरजाफैबाय आगै दाना हौवायासो नोंनिलाय आंगो जाबाय ओंखारनाय खानसिया हाबफिन रोङा आगै बिबार गावदाङाबो ट्रफि पिनायागै सिख्ला बैसोआबो गोजोर नङा हिन्जावनि फिसाया मालायनिखा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला मिनिख्लायनाय
गान फब चम्फबै बेलाय मालाय सफैलायबाय बारदै सिखोला गान फब चम्फबै बेलाय मालाय सफैलायबाय नोंनि नोंना नावखौ जोंनो हरदों नै बाजै नोंनि नोंना नावा जोङो बिलाइ फाग्लिया गुफुर गावदां हायलोलो बिखा फांदां जानजि सेरे रे गन्थं जंजित आदैया औवा मेवाइ खानाय गदां गदां नायनो मोजां मुवाबो नङा बेसादबो नङा बारि खनानिबो मैगं नङा जोंलाय लामा दथानिबो अन्थाइ नङा हिन्जाव लानोबोला सना दोनखा जोंखौ लांनोबोला साख्रि लाखा दामोन सना दोनखा जोंखौ लांनोबोला सना दोनखा बिदि नङालै आगैमोन बिदि नङा सिखोला महरा थाबाय थाया बारखोलो बारगोजोन बेसे समाय सारदों बैसागुआ बे गामि जेरैबो गाजा गोमजा गोसोनि हांमा हांसा खाफालनि बेरे बासा दुखु दाहाफोरखौ सोराजोनानो माब्लाथो फोरमायबावनो सोराजोनानो फोरमायबावनो मावनाय दांनायखौ आवबा लानानै बैसागु बोथोरखौ साखि दोनगोन जोंबो गोसोनि थफ्लाखौ बुफ्रुयोब्ला दोनखारलांनो बोला माबार थौदो खारसन हैनो बोला दाबो खारसन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनाय बिदि नङा दामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनायजों बिदि नङा दामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनायजों बिदि नङा दामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन नैरोजा स्नि मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा नङा दा ए नैरोजा स्नि मायथाइनि नोंबो सेंग्रा
देलाय फब देलाय फाब में क्ल क्ल नों आगै मावजि सिखावबाय दि दे गग नैरोजा स्नि मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा नैरोजा स्नि मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा दिनैबो दाउखिफारगौ गाबोनबो जिबलाय बिलो सेराव माथो नोंलाय सिख्ला लाबथिं थाबाय गोरा दा बुरखायफा जंखायफा खालामबायग्रा हायनारि खालामब्ला जानाय नङा आगै सानफुलालाय सानफुलखा फामे बिबारालाय बिबारखा लोदोदो नोङोलाय हायथुरि गानथुरि नोङो थावथेबदां नैरोजा स्नि मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा नैरोजा स्नि मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा जलांगोन नोंनि गन्थं गासै माब्लाबले सिख्ला मोजां नुब्ला मिनिफ्लाग्रा दा महराव सायलाला गबदादा गबदादाङो ओरैबो खावब्लिद हरैबो खावब्लिद सेंग्राफोरनि मोदोमाव फुब्लिर फुब्लिद मटर गारियावथ' नायजाखाया भिर नङाबोला नोङोलाय गाखोखाया माब्ला नुवा सिनला नैरोजा स्नि मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा हेलौ 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 एयारसेल नालाय आयौ मुखासो नैरोजा स्नि मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा खिथु नुहां लंपेन्ट गाननाया दा मबाइल बाइक लानानै सालायथिंग्रा देलाय फाब में क्ल क्ल नों आगै मावजि सिखावबाय दि दे गग नैरोजा स्नि मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा नैरोजा स्नि मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा बेफोर ओरैनोसो जाम्बि जाथि खालायबानो जाबाय बाब बै सिख्लामोन दालां आं दाख्लै क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गाननानै गांलाब गोग्लैनाया र' फैथों बे एसे एदावनोलां सारा क'क्राझारावनो बेनि मुंखौ हिल्स जुथा होननानैसो मिथिजोबो फै खाथियाव फैल' नों एदावनायनिलां माबादि मानसिया खाब्राङा सिब्रां Hey, Pagli, Ganglap Medam. Ang dakali K'Okrazharaw थांब्ला हिल सेन्देल गानना गांलाब गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि K'Okrazharaw थांब्ला हिल सेन्देल गानना गांहेना गांलाब गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं नङामोनहाय फाग्ला आदा थब्रा नंगौदां आंखौ दा बुंथार नोङो जानला मोनला जालामला बुङाखै आं
ayo ang dakali kokra jarau khang rahil sendal ganna gangla beguglu naya shurmun belai ang dakali kokra jarau khang rahil sendal ganna gahena gangla beguglu naya shurmun belai Lajbai no Lajbai Lajab của con mừng lại nương nước hạt tha nương na tha bay nương ni hi su tha nương ko lai sara ko ka jarau ni chi nai kha sir ang ko lai no ta tho gai kha ang ko lai no ta tho gai kha kali kokra jarau khang rahil sendal ganna gangla beguglu naya shirmun belai oh kai na angda kali kokra jarau khang rahil sendal ganna gahena gangla beguglu naya shirmun belai Lajbai nai nữa apa mati raga senggar beli belai raga jeung nanga ang bermalam pasti kena tuh. Dan lama dah bung. Mana apa kebetulan saya lu jambelai. Sir, minggu ni aku di tengah pak lalai. Ibu perlu dislay nama nak kau berapa ne? Apa masih gilu balu rang ali bina? Aje kira gelam. Angku laira gata puzeng kang. Raga jengga ang sase khagi kang. Mostana wa perkang godro gra. Kada giri sengra perkang godro gra. Sikla baisu kau michna laka. Ang bai di sengra kau dasi gika. Neng bai di hinyau kau ang nenang na. Habalaya. Ang dakali ko kajarau khang rahil. Sendal gana gangla beguglu naya shirmun belai. Ang dakali ko kajarau khang rahil. Sendal gana gahena gangla beguglu naya shirmun belai. Ang dakali ko kajarau khang rahil. Sendal gana gangla beguglu naya shirmun belai. Ang dakali ko kajarau khang rahil. Sendal gana gahena gangla beguglu naya shirmun belai. Lajbai. No. Lajbai.
dâu mới dám không muốn bay muốn ngang Haba mới bay muốn ngang Haba máu từ ngày ta từ ngày cùng mới ngang từ sông Hát xin áo từ ngày ta hát đi liên cổ nhìn liên để lại nằm tay आयै रायलायनो सखि गासैबो बिरलांजोब्बायसो गावनो थांगां हांसो सिलारिसो गावनो थांगां थाङाखैलै आगै अमा सिसि खोला हारसालागोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांगां हांसो सिलारिसो गावनो थांगां ओइ जाम्बि खाथिं दाफै होनबासो बोरैबा गुलि गगोन इस gaya langgaंसो गैयालै आगै अमा सिसि खोला नोजोर होनायावनो उरायलाङो गैयालै आगै अमा सिसि खोला नोजोर होनायावनो उरायलाङो
नायफिनिखौसो नोंहा गाबलायबाय जाम्बिलाय ओरैनोबा मासे मोनाखै है गैया होमबासिन सम गैया हांसो सिलारि गावनो थांनायाव मोनाखै मोना जोंनाव हाबलांगौमै साहा लोंलां इस मा जाब्राब्रा हाबनायनि सम गैला लैयागै अमा सिसे खोला दानो सानजिउब्ला नम्बरायगोन हाबनायनि सम गैला लैयागै अमा सिसे खोला दानो सानजिउब्ला नम्बरायगोन रायलायबाय गुमै न' गंसेल'खाय लाजिलायबाय माखौ लाजिनांगौ जाखो रायलायबाय गुमै न' गंसेल'खाय मुगैलायबाय इस्रा मासे आफा खिथामोन बियो जाम्बिनायनिफ्राय सिलाया नै थाङाखैलै आगै अमा सिसे खोला हासालागोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाङाखैलै आगै अमा सिसे खोला हासालागोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाथ'दो जाम्बि गाज्रि दामोन गोसोआव मालाबा हाबफैगोन आं थादो दा थादो
là màu cả lấy ra cây thực ra gosi bir gosi sikla pe mai đời sơ lấy ra cây thực ra gosi bir gosi sikla pe haba khayau bữa cha thar lan nang sen mau ngày đắng ngày au bữa cây thar la जा बायदों नोंसोरो हाथाय बाजारावल' रोंगो जाखा बाजार थादोंना नोंसोर जाबायदो नोंसोरो मिनिग्लाब गामि गंसे माइनि गिदिंबायग्रा आमोल होखा नायगोन लाजिथाराबो नायगोन दा नोंसोरखौ फैनायसाय नोंथां Gosi bir gosi şıkla pır बिमा बिफायाथ' जेबो बुंनोथ' हाखाथारला हैयादामोन गाव गावखौनो जेरैबो एक्सपार्ट साननानै लाबाय बायग्रा महर मोखाङाबो नोंसोरना एसेबो साबजाथारला लैयाखैमोन गाव गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि आखल देखायबायग्रा जाबायदो नोंसोरो सेंग्रा गोरलै नायनानै रायदावबायग्रा जाबायदों नोंसोरो लामा सामायाव सिख्ला गोरलै जंखायबायग्रा लैयाखै खुर्रा गसि बिल गसि सिखोलाफोर बाथ्राफ्रावबो नोंसोरना खाब्रां सिब्रां लैयाखैफोर माथो नोंदों फाव फेसनाबो बेखौ बा बैखौ नांगां सिग्रा नोंसोरलाय फाग्लाफोर लोंब्ला जाब्लाल' हाबा खेराइयावल' थुगां हैयादामोन थांना नायब्ला हनै न' बाङानो जेरैबो जिहं फाहं नायनायसाय जाबाय थागोन नोंसोर गामिनि सिख्रि मानसिफोरजों बदावबायग्रा थाबाय थादो नोंसोर बिमा बिफानावनो थैजासिम उदां लैयाखैफोर गसि बिर गसि सिखोलाफोर लैयाखैफोर गसि बिर गसि सिखोलाफोर दासो लादों नोंसोरलाय
निसायालाय गावलोआव थासान्दिला लैया गै सना माइनाव गावलोआव थासान्दिला गोसो थोलायनाय निसायालाय थैजासिम गोसो जौफेङो जोबो लैया गै सना माइनाव थैजासिम गोसो जौफेङो जोबो देग्लायनि बैसागु बोथोरावनो जायै लोङै जौ फेनानै देग्लायनि बैसागु बोथोरावनो जायै लोङै जौ फेनानै बुंथिना लानो गोसो जाबाय आंहा फोरमायना लानो बोदोर जाबाय आंहा बुंथिना लानो गोसो जाबाय आंहा फोरमायना लानो बोदोर जाबाय आंहा माइब्रा जुमायनि निसायालाय गावलोआव थासान्दिला लैया गै सना माइनाव गावलोआव थासान्दिला गोसो थोलायनाय निसायालाय थैजासिम गोसो जौफेङो जोबो लैया गै सना माइनाव थैजासिम गोसो जौफेङो जोबो गोसोनि खोथाखौ गोसोआव दोनथारला लैयागै गोसोनि खोथाखौ गोसोआव दोनथारला लैयागै सासे दिनैनो फोरमायखाबाय हावरना आंनाव थारला थुलासलै नोंनिल' सैलै आगै सना माइब्रा जुमायनि निसायालाय गावलोआव थासान्दिला लैया गै सना माइनाव गावलोआव थासान्दिला गोसो थोलायनाय निसायालाय थैजासिम गोसो जौफेङो जोबो लैया गै सना बिदियाव गैथ्रानो होखेजागोन बाजों हो दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव
आर'नाइ आर'नाइ आंनि अनजालिनि गोदान बोसोरनि गोदान बोथोरनि आंगो गोरबोनि हो आंगो गोरबोनि हाय हाय दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव खौरां बिखायाव खाम दामदों नैबे बुहुमाव गोमसारफैदों खौरां बिखायाव खाम दामदों नैबे बुहुमाव गोमसारफैदों मिथिंगा सिखोलाया मोसाग्लांदों बारदै सिख्लायाबो बाजखांदों सनाथि नाराथि रुपाथि हाबा जालांबाय गावनि अनजालुजों थांनाय मागोआव हो थांनाय मागोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव दिप दिप्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै
बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नङामोनब्ला जिंगाबो सिखायामोन आंलै आगै जिंगाबो सिखायामोन नोंखौसो गोसोखांदों साइकेल पाम्पसार बादि जोंनि सरकारा बेराम केन्सार बायदि स्कुल भेन्सार आगै बिफाङा बिबार लादों अखा हादैनि गाङा थफा गोसो नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नोंखौसो गोसोखांदों आदा नोंखौसो सिमां नुदों नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नोंखौसो गोसोखांदों आदा नोंखौसो सिमां नुदों
नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों
जाया हिन्जाव रानिखौबो रायदाव जाया सिंगि मागुरखौसो आं जागोन आगै बैसो गोरलैखौसो हाबा लागोन बैसागु बोथोरनि रंजानो दे खेबसे दखना बख्लाब बख्लाब हैला हैला मोसानो फै बुरि फै 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 बुरि फै
बारा जागोन नामासै बोराय खानायबो गैला बुरि बुरि दा बुं सिगिनो ओंखारो बिलाइब्लाबोसो समायफिनला बोराय बिलाइब्लाबोसो समायफिनला खानायबो गैला महरबो गैला आंनि जिउ बुरै बिलाइब्लाबोसो समायफिनला बोराय बिलाइब्लाबोसो याबा धुरि खेला आं थारसेल होगोन आं सुना होगोन नों सिन्दुर फुनगोन बुरि होमब्लानो समायफिनगोन हाबा बोराय बेफोरबायदिखौलाय जोंबायदि बैसोआवलाय गाननानै बबाव समायफिनबावनो बोराय गोजाम बिखेरा होगोन आं थारसेल होगोन आं सना होगोन नों सिन्दुर फुनगोन बुरै होमब्लानो समायफिनगोन बुरै गोसोआलाय गानै जोमै मोसानो लुबैयो नाथाय बेफोरखौ हालिया फै 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 बुरि फै खानाय हसारै मिनि बालायै बुरै बाजेबा बैसागु बोथोरनि रंजानो दे खेबसे दखना बग्ला बग्ला फायला फैला मोसानि दे जाथारदों बुरि दे फै 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 बुरि फै फै बुरि फै मोसा दे बुरि मोसा मोसा दे मोसा जादों बुरि जाथारदों जाथारदों हाबा बोराय हाबा बोराय 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 हाबा बोराय मेंबाय नै बुरि थारसे लाबोदों नै सथासे थारसेलजों जानाय नंला बोराय नै आसान खेराबो बुरि आसान खेराजोंबो समायफिनला बोरायनि महरखौ दोनखोमानो हानाय नंला बुरै बोरायनि महरखौ दोनखोमानो हानाय नंला फै 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 बुरि फै नोंहा मेङाखै बोराय खानाय हसारै मिनि बालायै बुरि बाजेबा बुरि बैसागु बोथोरनि रंजानो दे बुरि दखना बग्ला बग्ला फायला फैला मोसानि दे जाथ'बायहाय बोराय फै 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 बुरि फै RADAB फैलायबाय लाफा दुगा बैसो थांबोलाबो सेंग्रा थिला गारलाय जलाय जाबाय साथाम बिहा बैसागु 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 दावखादो 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 हाबाब ओइ मेनला बै सासेखौ नायहरलाय सयथिबो माइसि मोजांथारब्रा समायनाथारलै आइला हाबा जानायसोलाय सोरखि जानायनि फिसा मोनलांखोब्रा गथ'लाय जादोंना जायाखैब्रा थलाय थलाय खायदाफोर नांलाबायो खोमालै साला हाबाब सोर जाखो नोंलाय सोर जाखो बारदै सिख्लासो ना आयराखिसो सोर दावलाया मोनलांलायखो नोंखौ जोंबायदि सेंग्राखौ नुवा मानो जोंलाय हिनजाव सासेखौनो मोना जाखो जोंलाय हिनजाव सासेखौनो मोना जाखो मुंखौबो मिथिला बाजै बाजैया माइसि समायनाथारब्रा गथ'फोर जायाखै नंदां ने जाबायहाय फाग्लाफोर जाबाय मा बुंबावनो आंनि बाथ्राखौलाय खावसे गोथैखासो खुगाल' जें जें दानो नागिरफैसिगोनसो ए उमुख सोंदोंमोन आंनिखौ
बैसा गोनाङानो सेंग्रा खावग्राफोरजों मोसाबायदों बांबुलि फागोलि आखल गैयि फिसा गोनाङानो सेंग्रा खावग्राफोरजों मोसाफादों बाग्रांबासि मोसाफैदों आहार जानाय गथ' गारना फैदों हाबा जायै बायदि देखायथारदों हाबा जायै बायदि देखायथारदों हा बिसिखौ लाजानो गिबाय नामाब्रा आदायालाय बैसागु जानायखौ बाजानाङाब्रा आदा नोंबो खुरैसे लोंफैदो ना लोंनायखौ सोंदों सालानि फिसाफोर मोसौफोर बायदि फाव खारनो मोनदोंथ' साला र' नों बायदि नङा आंलाय हौवा नों बायदि नङा आंलाय आं गैयाब्लानो मबाइल कि मबाइल सोर फाग्लिजों रायज्लायो नोंलाय आं मोसानाया दाय जाबाय सोर फाग्लिजों रायज्लायो नोंलाय आं मोसानाया दाय जाबाय दा खमलाय आदा बाजै दा नांजाय दा खमलाय आदा बाजै दा नांजाय गोदान बोसोराव गाहाम नुवा नों दा नागार आं दा नागार बैसागु बोथोरखौ बरायनि फै बड'लेण्ड रायजोआव बयबो खौसेयै रंजानि 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 फै बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु लाइजाम लिरदोंना लिराखै रुमाल एरदोंना एराखै रजेनो नोंलाय अ रजेनो नोंलाय बैसागु सनाफोर बैसागु नागिरना खौवा गाबाय दंना गैया नोंहा गोसो थोनाय
अनजालि नागिरना खौवा गाबाय दंना गैया नोंहा गोसो थोनाय गला बायदि नुलायलांबाय जारौ खावलायखौ लाजियाब्ला खिन्था दे नोंनि मुंखौ एवखां सावखां दोनखा दे जारौ नोंलाय खाम सिफुं लाना फैगोन मोसानो जोंलाय दखना गानदो साल आगरनि फास्राया लादो गोमो गोथां बाथ' गांनि दखना गानदो साल आगरनि फास्राया लादो बारदै सिख्ला बायदि बिरबोलायदो जरा लायै लायै मोसाफैदो गानै जोमै थाखादो दे मोसानो नोंलाय बैसागुआव मोसायाब्ला बहा मोसानो बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु लाइजाम लिरदोंना लिराखै रुमाल एरदोंना एराखै रजेनो नोंलाय अ रजेनो नोंलाय बैसागु सनाफोर बैसागु जों बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै स्रे खाखमा गारबायलै आगै बुंगुरनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गोसो गोथारै नोंखौ लानानै नोंनि अननायजोंनो जुग जुग रायजो जानोखौ सानदोंमोन नाथाय ससेयावनो जौ फाग्लि होनना बुरिफ्रा फासि गारबाय साननानै रायदावामोन आगै मा मिजिं लाना बुरखायामोन रावबो लांफैयाब्ला आंखौसो नोजोर दंमोन नामा आगै आंखौसो नोजोर दंमोन बुरि
बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै स्रेचे खाखमा गारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गैयाब्लाबो गोसो दंमोन आगै साख्रि गैयाब्लाबो हा दंमोन नोंनि गोजोननायखौ गासिबो सुफुंथारगौमोन आं आगै गासिबो सुफुंगौमोन बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै स्रेचे खाखमा गारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गोसो गोथारै नोंखौ लानानै नोंनि अननायजोंनो जुग जुग रायजो जानोखौ सानदोंमोन ससेयावनो जोबफाग्लि होनना बुरिफ्रा बासि गारबाय बेलाय आगै बेलायसो जाखो बेलाय आगै फै खाथियाव फै आगै गिनानै थानो नाङा फै खाथियाव फै आगै गिनानै थानो नाङा बेलाय आगै बेलायसो जाखो नङा आंलाय खाब बारसिननानै नोंखौ अरनो बैसो नङा आंलाय नोंखौ एरखांहरनो मोसा नङा आंलाय खाब बारसिननानै नोंखौ अरनो बैसो नङा आंलाय नोंखौ सौख्रांहरनो फै खाथियाव फै आगै गिनानै थानो नाङा फै खाथियाव फै आगै गिनानै थानो नाङा बेलाय आगै बेलायसो जाखो गोमनाया आंनो जेबो नङा आगै दमासि गिनायखौ नोंलाय गिनो नाङा नोमफासो गोमनाया आंनो जेबो नङा आगै दमासि गिनायखौ नोंलाय गिनो नाङा लाइजाम हरनायखौलाय बावनो दासान
lैयाखै रुमाल हरनायाबो दाबोनो गोदानै दं लाइजाम हरनायखौलाय बावनो दासान लैयाखै रुमाल हरनायाबो दाबोनो गोदानै दं बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो गोजानाव नायोब्ला आं गोदो नेवसिगारनायाखै खाथियाव नायोब्ला आं सिमोन गोसो थोनाय फै फै खाथियाव फैयाखै गिनानै खारनो नाङा फै फै खाथियाव फैयाखै गिनानै खारनो नाङा बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखो बेलायसो जाखो